Mnaotaka kufanya utafiti siku hizi kwenye rushwa, msimtarget mwalimu wala management peke yake, mtarget pia na mwanafunzi mwenyewe. Na huyu mwanafunzi tunayemzungumza, sina uhakika kama ni mwanafunzi mtoto wa Kiafrika wa kweli. Huyu ni mwanafunzi ambaye actually kwa sehemu kubwa ni mtoto wa kimataifa. Kwa hiyo tunahitaji kufanya utafiti wa kina zaidi kuliko ambao tunaozungumzia sasa, na ambao utahusisha watu wengi zaidi, na mwanafunzi sio wakati wote aonekane kama ndio ameonewa. Na direction ya sasa hivi imekuwa ni kwamba wanafunzi wanaonewa, lakini si kweli. Kuna changamoto, tuna changamoto. Sitasema rushwa ni nini, wote mnaifahamu, lakini kwenye sekta ya elimu rushwa inakuwa ni jambo la msingi sana, kwa sababu inawahusu vijana ambao ndio ulimwengu wa baadaye, na ulimwengu ambao wote tunaohangaika sasa hivi tunautengeneza huo ulimwengu. Kwa hiyo umuhimu wake unakuwa hapo, na rushwa imejidhihirisha katika namna nyingi sana, lakini niseme tu kuna mafungu makubwa kama manne. Rushwa ya kisiasa, na hasa katika vyuo vikuu unakuta rushwa ya kisiasa inakuja kwa namna gani? Viongozi wote wa vyuo vikuu kwa namna moja au nyingine wanateuliwa na serikali iliyopo madarakani. Serikali yoyote iliyopo madarakani ina chama kilichoiweka pale, na kwa sababu hiyo huwezi kuwa kiongozi katika chuo kikuu, katika nchi, na nimesoma kama papers 50 hivi, zote zinakubaliana kwamba siasa zimeingia sana kwenye vyuo vikuu. Kwanza kwa kuweka viongozi ni mojawapo ya sababu, lakini pia siku hizi vyuo vikuu vinafanya biashara. Ni taasisi ambazo biashara zinafanyika, ni taasisi ambazo manunuzi makubwa yanafanyika, na viongozi wa kisiasa hawajazuiliwa kufanya biashara. Kwa hiyo pia na wao wanaweza kuwa na interest katika vile vinavyotokea katika chuo kikuu. Wanaweza kuwa na interest ya kupata tenda, wanaweza kuwa na interest ya kufanya chochote, biashara halali. Lakini anapokuja mwanasiasa, mtu mwenye nguvu, anasema anafanya kitu halali, wakati mwingine ni vigumu kutofautisha kati ya matumizi mabaya ya nguvu alionayo na uhalali wa shughuli anayoifanya. Lakini pia siku hizi wanawatumia sana wanafunzi walioko kwenye serikali za wanafunzi. Siku hizi ni wanasiasa wazuri, ni wahamasishaji wazuri, ni wapigaji kura wazuri. Kwa hiyo hao huwezi ukawatenga. Kwa hiyo tunaona pia kuna interest siku hizi za kupata degree kubwa ndani ya vyuo vikuu bila kuzifanyia kazi. Ipo. Wala haya mambo tusiyazungumze kwa kumung'unya maneno, vinginevyo tutakuwa tunadanganyana hapa kwamba tunataka rushwa iondoke. Tuzungumze tukiwa wazi. La pili ni katika eneo la utawala na bureaucracy. Utawala na ukiritimba umesababishwa sana rushwa katika sehemu nyingi. Vitu vidogo vidogo kabisa, kwa mfano kwenye kutengeneza mitara, kuingiza wanafunzi vioni, ukabila uweze kutenga, urafiki uweze kutenga. Lakini katika Tanzania kwa bahati nzuri sana, nasema sana, kwamba tumefanya vizuri katika eneo hili. Kwa kuwa admission for now in Tanzania is actually done by each university. What the Tanzania Commission for Universities does nowadays is actually to cross-check whether you have admitted students according to the qualifications which you have set yourself as a university and your senate. And because of that one, we cannot blame the Tanzania Commission for Universities kwamba imeingiza wanafunzi wabaya. Kwa hiyo kila chuo kinawajibika
Na kwa kweli sisi makamu wakuu wa vyuo sasa hivi tunawajibika sana kwenye eneo hilo. Tunabanana sana na watu wetu. Jambo likiharibika limeharibikia hapo. Lakini kuna rushwa kwenye elimu, academic fraud. Iko kwa namna nyingi. Mtu hajafanya thesis, amefanywa thesis, amepewa marks za chupi, amepewa marks za aina yote, amepublish kwenye journals ambazo hazieleweki ili aweze kupanda, awe profesa, awe nani. Kwa hiyo kumekuwa na udanganyifu mwingi katika maeneo haya. Sasa huko kote ukitafuta papers ambazo tumeandika Mtanzania kama watafiti kuhusu eneo hili huzikuti. They are not there. And that's why I'm saying rushwa nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla haijawa well researched. Nilisikia it is important to work on perception. Very good, I do agree. But good research is scientific. Ili tuweze kumake inferences, tuweze kusema hiki ni sahihi, we have to undertake good quality research. Na kwa sababu hiyo katika Afrika ni nchi chache sana ambazo zinaonekana zina rushwa, lakini ni kwa sababu katika nchi hizo utafiti umefanywa na watu wanasema sana. Ukitaka kusoma sehemu ambayo imeandikwa sana rushwa in this continent, South Africa utaikuta, Nigeria utaikuta, Kenya utaikuta, and a few others. It is not because these countries have high rates of corruption. It is simply because there's a lot of work to unveil the challenges of corruption in those countries. Okay? Alafu kuna mambo ya sex nimesema hayo, lakini I'm interested to talk about this area. Wanafunzi wanashiriki vipi kwenye rushwa? Sisi walimu, sisi viongozi tumo, na wakati mwingine tumekoezi, tumefanya, lakini ushiriki wao. Nchi nyingi zinajitahidi kutoa mikopo kwa wanafunzi. Uzoefu tunaoona sasa hivi, kuna matumizi mabaya ya fedha za mikopo. Wanapofungua chuo wamepata mikopo, hapo naonyesha jinsi wanavyotumia. Siku za mwanzo wakiwa na bumu wanajimwaga sana, wanakula vizuri, wanakula kuku, wanakunywa bia, tena Henken. Baada ya muda wanaanza kula jirani na campus pale, imeanza kupungua. Karibu na mwisho wanarudi mabwenini, wanaanza kupika vyakula huko sasa. Manake hawezi sasa kula hotelini wala kwenye kantini, na huko sisi tumezuia wasipike mabwenini ili wasiunguze majengo yetu. Unakuwa mwanzo wa ugomvi. Mwisho kabisa kuna wanafunzi karibu na mwisho wa term virtually hawana kitu cha kula. Hela walipewa ya kulipa ada na ya kula. Ada yenyewe hawajalipa, kula hawajala vizuri. Hawa ndio vijana wetu ambao tunatakiwa tuwatetee. Ni muhimu sana tuone kama hili kundi linahitaji attention. Sisi kama wazazi, sisi kama walezi tunahitaji attention kubwa kwenye vijana. Pili, kamari. Mnaipa jina zuri sana la Kiingereza, betting. Good, it sounds nice. Hii ni kamari tu. Ipe neno lolote lakini hii ni kamari tu. Na there is a notion now you can easily become rich by betting. And it is true, others have become billionaires because of betting. There's no question about that one. Lakini watoto wetu wanapewa hela, wakifika chuoni wanataka wawe mamilionea, wawe mabilionea, wanaingia kwenye kamari, kwenye casinos, kwenye mtandao. They spend a lot of time. Kwenye kamari kuna kupata na kupoteza. Sasa wakipoteza inakuwa ni issue. Ada hawajalipa, hata ile ada kwa ajili ya afya zao hawajalipa, hela ya chakula hawajaweka, mitihani hawajalipia, hawana hata hela ya kuishi. Sasa kwa kuwa hawana hela, kimsingi kwa sheria za vyuo, kwa kuwa hajalipia mitihani, hajarejista, hajafanya nini, anatakiwa rudi nyumbani au anatakiwa fukuzwe. Hapo sasa ndio siasa inapoingia.
Na mimi pale UDOM tuna kazi kweli kweli, maana viongozi wote wako jirani na mimi. Bunge lipo, mawaziri wapo, viongozi wa katibu wakuu wote wapo. Kwa hiyo akitoka pale amemaliza au amepoteza hela kwenye betting, kwa katibu mkuu, kwa mbunge, kwa nani, hawa ni mapiga kula. Kwa hiyo wakisema hoja zao lazima zisikilizwe. Okay? Kwa hiyo watoto ambao walipewa mkopo, ambao na mimi natoa fedha zangu na wewe unatoa fedha zako, tunawalipia, wamecheza kamari, wamepoteza fedha, ghafla wote wanageuka kuwa watoto wa wakulima. Na kisha kuwa mtoto wa mkulima, sisi kama taifa tunawaangalia kwa namna tofauti. Ukifuatilia hajawahi kuwa mtoto wa mkulima. Wengine wanakula fedha za baba zao, tena baba zao maprofesa, madaktari na nini. Wakati mwingine akikosa kulipa ada tunampigia babake, mama yake, wanaanza kushangaa, mbona huyu jamaa tulishampa hela? Tunamwambia bwana, huyu jamaa hawezi kufanya mtihani kwa sababu hajalipa kitu chochote. Lakini akiwa darasani akikolapse, hajalipia bima ya afya, inabidi tuchukue magari yetu tumpeleke hospitali. Ndio kizazi hiki tulicho nacho. Kwa hiyo akishasema mimi mtoto wa mkulima, na sisi tulishaagizwa huko kwenye vyuo vikuu kwamba ninyi waheshimiwa kwenye vyuo vikuu huko mnatakiwa kuwa sensitive, msinyanyase mabinti na vijana, watoto wa wakulima ambao ni wapiga kura wetu. Sasa sawa, hajalipa ada, alafu chuo akijapata ada, na kwa hiyo akijanunua vifaa vya kufundishia, na yeye anakaa darasani mle, uweze kumtofautisha ana lebo ambaye amelipa ada na hajalipa ada. Si mtoto wa mkulima bwana, tunatakiwa tusimnyanyase. Kwa hiyo anakaa pale, baadaye projector imekufa, anakuwa wa kwanza kulalamika kwamba projector mbovu, ubao mbovu, lakini ada aliyotakiwa kuchangia tena aliyopewa mkopo hajaitoa. Baadaye na yeye anahamasisha wenzie, inakuwa ni shida. Wanafunzi wanaanza kusema bwana, uongozi ni mbaya. Na kwa kuwa ni utoto wa ukulima, ni kweli, na wote tunaungana, uongozi ni mbaya. Zamani ninyi mliosoma, registration 2 weeks after the opening of the university, 2 weeks you're supposed to have registered. Kwa sasa kwa hawa watoto wa wakulima wengi wanaregister wiki ya mwisho ya semester kabla mitihani haijaanza. Kimsingi tutakuwa tuwafukuze wote. Sasa issue ni kwamba nikiwafukuza wote mimi nitabaki. That is the issue. That is the issue. Lakini hiki ndio kizazi tunachosema tunakipigania. Hiki ndio kizazi tunachosema Afrika ya kesho. Tunafanya nini kwa ajili ya kizazi hiki? Hii ndio hoja kubwa. Lakini okay, wamekula hela, wanaingia kwenye umalaya kwa sababu sasa natakiwa aishi. Wanakula hela, wanaishi pamoja, mke na mme. Mvulana mwenye hela kidogo anageuka na kuwa mme wa binti ambaye amemaliza hela zake, na huyu anakuwa ni mke wa mwaka mmoja tu. Wanapokuja mwaka mwingine anaachwa kwa sababu ameshazeeka. Wale wanaume, wale vijana wanatafuta waliokuja mwaka huu, kwa hiyo anabaki. Uzoefu unaonyesha wanafunzi ambao wametoka hasa katika shule either za wasichana peke yao au wavulana peke yao au shule za mission, wanapata shida sana hapa. Naonyesha mfano hapa. Mwaka jana gazeti la Mwananchi lilitoa picha za vitu ambavyo wanafunzi wetu wanavifanya. Utaangalia kushoto kwako hapo, binti anajirusha sijui ni wapi, unaweza kaona hiyo. Ukiangalia kulia, akipata hela ni mtu wa TV, ni mtu wa kila kitu ambayo hajawahi kuwa nacho. Lakini kitu kikubwa ambacho nataka kusema, hivi vyote tumesema haya ni matokeo tu, lakini the impact of corruption in education, which means we don't have enough resources for education, is here. Africa is a big continent which is compared with the other continents. But when it comes to participation in tertiary education, Africa is shrinking. When it comes to scientific research, Africa is shrunken so much. When it comes to
innovation and getting patent and registering patent and other innovations, Africa is virtually not visible. Now this is the impact of corruption in education. All these others were just manifestations. This is the impact. Okay? Now, last slide. Because of that impact, there was the century briefing in March last year, and these are statements being made by the American system. And they're saying, now it is the time, leave all other things, now it is the time for dismantling key networks that enable the often violent kleptocracies in Africa. And therefore America is planning for a sustained material whole of government efforts to dislodge these networks. And finally, it is the security of America. It is making sure that Africa is not in the hands of the adversaries of America. So, to conclude, what are we saying here? If we don't do something serious for corruption, Africa is likely to go to another phase of scramble for Africa. Africa, rich in resources, is supposed to be a white and bright continent. It is us in education, or because of education, Africa now is a red continent. Blood diamonds, blood gold, blood everything. This is because of us who have been to universities. So, if we have to avoid another conference for dividing Africa, now this may not be the Berlin conference. It may be a Guangzhou conference. It may be a Washington conference. It could be a conference somewhere else. Now taking Africa once and for all. This scrambled and we survived. I'm not sure whether we're going to survive again. Artificial intelligence is there. I'm not sure if we are anything close to where artificial intelligence is actually going. So we need to do something. We need to bring back the African child. Mtoto na baba na mama wa Kiafrika wako wapi? Mbona tunaelekea ulimwengu mwingine ambao sio wa kwetu? Mbona tunaogopa kuzungumza na watoto wetu ukweli? Mbona tunawanyanyasa walimu wetu wanapowafunza watoto wetu? Kwa sababu tuna hela, kwa sababu tuna nini? Gharama yake tutalia kwa muda mrefu, na tumeanza kulia. Kwa hiyo tuendelee kuzungumza, tuweke sheria nzuri na hasa ambazo ziko specific kwa ajili ya sekta ya elimu, kwa ajili ya kuzuia rushwa. Sehemu kubwa ya kesi za rushwa, nikisema Tanzania, sio nyingi ambazo zimefikia mwisho. Nadhani ushahidi ni mgumu, lakini tuone namna ambavyo tunaweza tuka-improve the way we are looking at it. Lakini tunahitaji kuijua rushwa kwenye sekta ya elimu kwa undani zaidi kwa kufanya utafiti ambao uko systematic. Miaka 2-3 chuo kikuu cha Dodoma kilitajwa, UDSM ilitajwa, baadaye PCB wakaja chuo kikuu Mzumbe nikiwa pale wakafanya utafiti. Bado hatujapata matokeo, lakini nilipokuwa nazungumza na wale watafiti ambao tulikaa nao muda mrefu, na nilifurahi kwamba walikuja pale Mzumbe, na watu wangu walikuwa naogopa sana. Nikamwambia, kama ni wasafi, mnaogopa nini? Mnatakiwa kuwa wasafi, mseme ukweli. Lakini ninatamani kuona ushirikiano kati ya taasisi zinazofanya utafiti kuhusu rushwa na vyuo vikuu vyenyewe. Nilipokuwa naiangalia research kama professor, especially the methodology, niliona mapungufu. Na kwa sababu hiyo tungeweza kukosa vitu ambavyo tulikuwa tunavitafuta. Nawashukuru sana kwa ajili ya muda. Ngoja niishie hapo kwamba tuirudishe Afrika nyumbani kwake. Asanteni sana. Thank you very much, Professor, for that presentation.
We have a few minutes to be able to ask a couple of questions. But I think to just summarize some of the things I have heard from Professor is that, one, we need to go back to inculcating values, particularly among the youth and our school-going children, partly because the challenge he mentions of betting and corruption, they are a value problem. And I think the manifestation is what he has mentioned. But also, there is the side that, you know, with prevalent corruption, the resources available for funding education and research initiatives are dwindling. So we will particularly need, if we are to protect the education, which you know is one of the biggest budget items on the continent of Africa. But it is, the resources we devote to education are far below what the needs are. So I think fighting corruption will enable us to deal with the issue of, insufficient resources for education system. So we have about 7 or 8 minutes for some interventions. So if you have a question or an intervention, you could raise your hand. Yes, if you raise your hand, I see. So I can see about 6 hands. So we'll have that. We'll start with the gentleman on the third table on this side, and then from him we'll come to Professor Mwendambali, and then there was a lady over there in the fourth row, and then another lady to the right, and there's a hand right at the back. Then we'll do responses. So microphone, we need help. I can give this microphone. I have another one here. Shukran sana Prof kwa wasilisho lako. Limesababisha nikapata kutamani kutoa maoni ya haraka tu. Kwanza nimeshtushwa na baadhi ya vitu katika wasilisho lako, lakini vimenipa fikra mbadala, kwa sababu Chuo Kikuu cha Dodoma kinajulikana kuwa na wataalamu wa mifumo ya teknolojia ya habari. Nadhani ni fursa kwako kama mkuu wa chuo kutafuta namna ya kuwashirikisha vijana pale chuoni waje na ubunifu wa namna ya kuleta michango bila wao kuwa na pesa mikononi. Kwa hiyo itaepusha wao kula pesa za ada za masomo. Lakini pia katika vyuo vyetu kwa ujumla wake, si Tanzania peke yake, duniani kote, hasa kwa bara letu la Afrika, tuachane na dunia. Nadhani tukubaliane kwamba rushwa isiporipotiwa haijawahi tokea. Tujenge utamaduni wa kuwafunza vijana wetu, tusiite elimu. Tunadhani tukitumia neno education inaonekana kama ni kubwa sana, kwa sababu tutafuta namna ya kuingiza kwenye mitaala. Nadhani tuite uelewa au awareness ambayo itasaidia vijana wetu kuweza kuelewa kwamba rushwa inatakiwa kusemwa, kurudiwa kusemwa na kusemwa na kusemwa, na wale wote wanaoshiriki vitendo vya rushwa wasemwe na waaibishwe bila kujalisha wako kwenye nafasi gani. Kinachonipeleka kwenye sehemu ya pili, mimi binafsi, kwa wengine wanaonifahamu, nafahamika kama kijana aliyekuwa akienda mahakamani sana. Nimeenda mahakamani mara 159, 159 times in just a period of 5 years in court. Lakini pia I've spent nights in prison. Lakini it's because of my work in protection of whistleblowers, but to make sure that we fight corruption in our country, to make sure that we prevent it even before it happens. But it comes at a price. So tunatakiwa kuwafunza vijana wetu juu ya resilience, kuelewa space wanayofanyia kazi wakiwa wanafanya kazi, lakini pia
kuwa reasonable wanapokuwa wanafanya kazi zao, na kuelewa ni nani strategic partner na nani partner, na kujua namna ya kujilinda katika nyakati kama hizi. Asante ndugu. Professor Mwenda Mbali, right at the front. Asante sana bwana mwalimu mkuu, na kushukuru pia. Ningependa kukupatia hiyo wanayoita kwenye Swahili hongera. Tumewaza namna moja. Nimewaza kama kitabu changu nilichotuma hapa kwenye komite consultative de l'Union africaine, peut-être umeisoma. Tumesema namna moja. À la seule différence, ce n'est pas au sommet qu'on doit combattre la corruption. Il y a une théorie que j'ai mise en œuvre, qu'on appelle la théorie des convergences des phases. F comme famille. Premier palier de la lutte contre la corruption. Ça doit se faire d'abord en famille. Là, on reçoit la première éducation. Quand vos parents vous disent voler c'est mauvais, vous comprendrez un mot d'amour. Kwa sababu wanasema kwa upendo, na ikishatoka kwenye familia utafika kwenye ngazi ya shule. Codifie les valeurs sociétales. Shule inaendelea na nidhamu, na hapo shule inaendelea kufundisha namna ya kuishi, namna ya kufanya kazi. Na ukitoka shuleni sasa unaingia katika jamii, sema ambapo kuna asasi za kiraia, una makanisa. Kwa hiyo ni kama chain fulani ambayo haiwezi kukatika. Na ukitoka katika jamii inakuwa ni serikali inapata sehemu ambayo ya kwenda kuchota wananchi wenye nidhamu ambao wameweza kupata elimu tangu chini, na hiyo ndio inaweza kusaidia katika nadharia ya kuanzia chuo kikuu, kwa sababu ukiwa ni mwanachuo unafikiri kwamba umefika mbali na unafikiri kwamba umesha fanikiwa, lakini ni kwamba rushwa ipo. I thank you very much, Chancellor, but we need to start from the grassroots. On the fourth row, there is the lady over there. Wa nne kuna mwanamama hapo. Thank you so much, Prof, for the insights. Asante sana kwa mawazo yako. Mimi Sefura natoka katika kitengo cha uchunguzi, kuzungumzia matokeo ambayo tunayo kutokana na uchunguzi tuliofanya kuhusiana kutokana na namna taasisi ya kuwasaidia wanafunzi. Kwa hiyo matokeo yanaonyesha kwamba kuna bilioni 5 ambazo zimetengwa kwa ajili ya wanafunzi ambao walikuwa hawastahili kupata hiyo. Na naamini kwamba mnavyoweka fedha kwa usaidizi wa kifedha, nadhani kuna masharti ya kuangalia. Kwa mfano Afrika Kusini tunaangalia kuangalia kipato cha nyumbani lazima kisizidi 3.5. Ningependa kuchukua jukumu la kupambana na rushwa huko vyuo vikuu, kwa sababu wanafunzi wataomba, ina maana wanajaribu kuvumbua, wanajua kwamba hela inaweza kutengwa. Kwa hiyo ni kwamba upembuzi haufanyiki kuweza kujua kwamba hawa wanastahili au hawa hawastahili. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba bajeti ya
msaada wa kifedha, unakuta pesa zimeisha kwa kuwapa watu ambao hawastahili kupata msaada huo. Our investigation, kwa uchunguzi wetu kuna kuimarisha usimamizi kwa ndani. Asante sana. Kuna mama mwingine huko, naona just come up, but the lady in a headscarf. Kuna mama mwingine mwenye mtandio. My name is Shali Raymond, ni mbunge kutoka Tanzania. Namshukuru sana Profesa kwa sababu ana uzoefu wa vyuo kama 5. Lakini nimesimama kutaka kujua kutoka kwa profesa, hivi hii rushwa inayozungumziwa kuhusu vyuo inamhusu jenda yake tu? Maana anasema ni rushwa ya zile nguo za ndani zile. Sitaki kuzitaja kwa sababu mimi hapa ni mtu mzima zaidi, na ni wale ambao miaka yangu nikisoma kulikuwa hakuna rushwa, na bumu nilikuwa napata napeleka na nyingine nyumbani. Swali la kwanza ndio hilo. Je, wale wajenda ya wao wanapata nini ili kusaidiwa vizuri? Na inapomhusu mwalimu wa kike, je, inakuaje? Ninauliza haya maswali kwa uchungu, kwa sababu naona ni huku Tanzania tu ndio tumekazania rushwa ya chuo kikuu kuhusu jenda yake, mpaka mnaharibu ajira za mabinti zetu. Sasa leo nataka kuambiwa hapa, profesa, chuo cha mwisho ulichotajia ni UDOM. Bahati mbaya sioni mbali, kwa hiyo niseme wazi hata sura yako bado sijaifahamu. Hivi inahusu tu watoto wetu wa kike? Naomba kuwasilisha. Thank you. Then we'll have the lady and there's a gentleman at the back. Then we'll stop there. Asante sana. Jina langu Abeida Rashid, Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Nilikuwa nakuja tena kwa profesa kuhusu swala la changamoto ambazo umezungumza kwa wanafunzi, na nagongea msumari kwa wenzangu waliopita kuhusu mtoto wa kike. Tunajua 51% ni wanawake. Je, tumeweka mikakati gani kuona kwamba tunanusuru kizazi chetu hichi? Kwa sababu watoto wa kike ndio ambao wanapata changamoto. Nafikiria sote tuko hapa, wote ni mabalozi. Kila maeneo yetu tunaotoka tuone kwamba tunaweka strategy gani kunusuru kizazi chetu cha kike. Otherwise tutakuja kuta watoto wa kike ndio wanaopata changamoto, na wao ndio watakosa ajira, na wao ndio wataingia katika umaskini. Mwisho wa siku wao ndio watakuwa kipaumbele katika masuala ya rushwa. Jengine nilikuwa na shauri Africa Union, pia hii ni la jumla, Africa Union wao wanatoa award kwa zile nchi ambazo zimepigania katika masuala ya rushwa. Hii itasaidia sana, kwa sababu tutaona mikakati gani nchi gani imefanya, wengine waweze kuiga. Lakini pia nafikiria ni vyema tukajua aina za rushwa na jinsi gani ya kuweka smart response kwa hizo rushwa ambazo ziko kipaumbele, ambazo kwa kweli ni changamoto. Kwa sababu wengi wetu tunajua rushwa ni ngono, fedha, lakini kumbe tumekuja kukuta hata masuala ya infrastructure na mambo mengine ambayo mimi ni katibu mkuu, lakini angalia jamii yetu tulioiacha kule, kwa kiasi gani wanaelewa. Hapo naunganisha kwamba community engagement ni kitu muhimu sana. Sisi wote hapa wataalamu tuna nafasi tofauti, lakini je, tuangalie wenzetu walikuweko vijijini. Je, swala hili wanalijua? Asante katibu. Asante mheshimiwa. Nilikuwa na mengi, lakini mwisho nilikuwa naomba kwamba tuangalie root cause ya problem, kwa sababu mmezungumza masuala ya research. Nafikiria ni vitu muhimu sana katika kupigania haya mapambano dhidi ya rushwa. Asante sana. Thank you. Right at the back. Yes. Asante sana profesa. Naitwa Dininga, natoka taasisi ya Dunia Salama Foundation. Kwanza nikupe pongezi kwa hiki ambacho umetonsha siku ya leo. Kuna baadhi ambavyo tulikuwa tuvifahamu. Kama ulivyosema, moja ya changamoto kubwa ambayo ipo kwenye vyuo vyetu vikuu ni swala ya rushwa ngono, na waathirika wakubwa wanaonekana ni watoto wa kike ama mabinti. Na nyinyi kama UDOM mmefanya utafiti, na nasikana kwenye tafiti yenu mmegundua kwamba hata watoto wa kike wenyewe ni sehemu ya sababu. Tunataka sasa utuambie leo, kwa mujibu wa tafiti ambao nyinyi mmeifanya, ni kesi ngapi ambazo zimetoka vyuo vikuu ambazo zimeripotiwa na malecturer wa chuo kikuu ambao waliombwa rushwa na watoto wa kike? Kwa
kwa sababu tumeona video nyingi za ushahidi watoto wa kike wakiwarekodi wa walimu wao kwa sababu waliwaomba rushwa ngono. Cha pili ni mchango. Elimu ni moja kati ya jambo ambalo tunalihitaji Afrika kwa ajili ya maendeleo, na bila elimu hakuna maendeleo yoyote. Na inapotokea mtoto wa kike ama mtoto wa kiume, tuseme kama alivyosema mama pale, ameomba rushwa na akagoma kutoa, akawa amefelishwa, tunajua mwisho wa siku ndoto zake zimekwenda kuzimwa. Ushauri wangu, kama wanavyofanya Kenya, kuweza kurudisha mali ama kuwafilisi wale ambao hawakutoa taarifa kuhusu mali zao. Mnaonaje kama AU tukaja na sheria ama sera ya kuwapiga bani waajiri wote na ama tuseme walimu wote wa vyuo vikuu ambao wanaomba rushwa ya ngono? Mnaonaje hili likawa ni moja ya sehemu ambayo kama EU tunaweza kuipractice kwa ajili ya future wetu ya Afrika baadaye? Asante. Nafikiri, I think for now I will invite Prof to come back and wrap up in about 2 minutes. I think many of these have been comments. There are a few questions. Prof, you can collate them together and respond to them in 2 minutes so that we can move on to the next session. Thank you. Okay, thank you very much. Coordinator, moderator, ninawashukuru wote kwa maswali mazuri. Nimesema kwanza ambalo nataka mtoke nalo hapa ni kwamba utafiti uliofanyika bado ni mdogo, na utafiti unatakiwa ufanywe wote, kila mmoja wetu aone ni sehemu ya kufanya utafiti wa kutosha ili tuweze kuja na conclusion. Kwa mama zangu kuhusu mabinti, niwape moyo kwamba siku hizi katika vyuo vikuu mabinti wanafanya vizuri sana, na sehemu nyingi wanawazidi wavulana. Na nilipo kwenye slide ambayo nilionyesha habari ya prostitution, nimesema even men are becoming an issue. Kuna mambo yanayozungumzwa habari hapa kuhusu mambo ya sexuality. Tuzungumze na vijana wetu vizuri kuhusu haya bila kuyaonea aibu, kwa sababu kuna sponsors wako, watu wanaotafuta vijana wetu na wanawapa hela nyingi. Vijana wenu wanavorudi majumbani, mkae nao kwa karibu. Wanakwenda vioni, mnaamini kwamba ni bikira, wanavorudi kumbe walikuwa wake za watu. I'm saying this candidly and plainly, kwa sababu mimi ni mwalimu, natakiwa niseme ule ukweli. Kwa hiyo woga wa kwamba mabinti hawaangaliwi kwa karibu si kweli, kwa sababu kwa kweli vyuo vingi kwa sasa our attention iko kwa mabinti ni kubwa sana, lakini we need to promote it holistically. Watu wote, kitu cha kwanza, wale wafanyakazi ambao ni wanawake kwenye vyuo vyetu wanatakiwa washiriki kikamilifu katika kuwahamasisha mabinti zetu, na pale UDOM tunafanya hivyo, kwamba viongozi wetu ambao ni wanawake ni lazima washiriki kikamilifu katika kuwahamasisha mabinti kujitambua na hasa kutambua potentials zao. Na mimi katika vyuo vitano ambavyo nimekaa, nimefanya kazi na wasaidizi ambao wengi ni wanawake, na kama kuna wasaidizi ambao wameniinua, basi ni wasaidizi ambao ni wanawake. Kwa hiyo kama Vice Chancellor ninaiangalia sana hilo grupu, kwa sababu ninajua maana ya kuinvest in ladies and females, lakini sio kuinvest kwa gharama ya kuwaacha nyuma wanaume. Nilisoma PhD Denmark, ambako mnajua in the Scandinavians wanawake wako juu sana. Ilifika level in the 1970, and between 1997 and 2000 I was there doing my PhD. Tulikuwa tumeanza kuwaona wanaume wanyonge kwa sababu wanawake wamepigia sana kelele, and that is not good for the stability of a society. Kwa hiyo hayo nayo lazima tuyaseme. Kuhusu data, nadhani hukunipata vizuri. Hatujafanya utafiti specific for UDOM. After all, UDOM hata mwaka moja sijamaliza. Nilikuwa nasema
Napongeza PCB kwa sababu walishaanza kufanya utafiti katika vyuo mbalimbali, na uzuri wa utafiti wanaofanya sasa hivi ni more engaging kuliko wa combating. It's more about prevention than combating. Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwa taasisi zote ambazo zinashughulika na rushwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanashirikisha wadau wengi katika utafiti. Hapo ndipo tutakapopata majibu mengi. Bwana Mero, nashukuru kwa ushauri, na kwa kweli vijana wetu tunawashirikisha vizuri. They are very active, and thank you very much. Asante sana. Thank you very much, Professor. And I think we can release you. Let's applaud him as he leaves the podium, as we invite our next panel, which is on research for evidence-based anti-corruption strategies. We have a presentation from the Data for Governance Alliance. I would like to invite Mr. Pierre Wa of TI Cameroon, Transparency International Cameroon, Stefan Mushai from the International Lawyers Project to come on to the stage. Yes, and Professor John Joka from the Data Governance Alliance. Tuwashangilie wanapokuja. So I invite Dr. Njoka to take over from here. Okay, habari za mchana. Good afternoon. This is the last time to make a presentation when people have eaten a lot of matoke. Ni vigumu sana kutoa wasilisho wakati watu wamekula sana ndizi. Hiyo presentation kwa pale juu. Mimi nazungumza Kiswahili cha Kenya ambacho sio sanifu sana. I will speak, Kiswahili from Kenya, and we are used to speaking na mara kwa mara tutaongezea kwa Kiswahili. Mimi naitwa John Njoka, nafundisha chuo kikuu cha Nairobi, Economics and Development Studies, na nashirikisha kikundi kinaitwa Data for African Governance Alliance. Sisi ni kikundi cha kimataifa, na tuko project ya wale watu mlisikia wakitajwa hapa wanaitwa Afrobarometer. Kwa hivyo kazi yetu ni kufanya utafiti ama research, na hicho kikundi cha Afrobarometer kimefanya research kuhusu haki za binadamu, uongozi mwema, good governance, na mambo ya demokrasia kutoka mapema mwaka hii century ya 21st. So tuko na experience ya kama miaka 15, na tunatafuta research yetu tukitumia sayansi ambayo inaeleweka, na tunafanya research katika Afrika nzima, na hiyo research inakuwa na mbinu ambazo zinafanana katika hizo nchi zote. Sasa hii tumefikisha nchi 39, na hiyo research tumecompare na Transparency International ya watu wengi sana, even Ulaya. And let me tell you about science. Science haindanganyi. Sorry? Okay. Oh, I'm being told to use one language. Allow me to use English. So I want to clarify about science.
If you doubt it, then you should also doubt a lot of modern things and a lot of technology which we are using. And whichever way you go and you want to talk about research, you'll always end up in science, whether you call it indigenous science or whatever science you call it. And also to emphasize that when we do research, you read this document, I won't read everything. When you read it, you do research, it's always good you combine figures and numbers with also views of people. So in Afrobarometer, those are the teams who make the data for African governance. Afrobarometer, there is the Laws Africa, based in Cape Town. There is IJR, also South African. There is Ghana CDD, and us at the University of Nairobi. So I'm presenting work for 5 organizations. I only had East Africa for this project based in Nairobi. Then the next thing I will just touch about corruption and what figures are telling us. And one is about how much corruption do we have, who is corrupt, what citizens have experienced. Even if we call it a perception, it is an experience of people. And whether we like it or not, what people experience is their reality, whether it's our reality here. And then the question of retaliation, people fear retaliation. And then finally, what is our role as researchers? So Afrobarometer, I think I already said it in Kiswahili. But what we do is we do research on African citizens, views and perception on democracy and governance and quality of life. And they are the ones leading that life. So they cannot be guessing about their lives. And we want to give Africans a voice in policy and decision making. So I said we have done this research from 1999, and we are finishing round 9 of the Afrobarometer, and going to round 10 next year to 2024. And we usually talk to people who are over 18, so because they are adults, we make an assumption that they know what they are saying and how they live their lives. And we do face-to-face interviews, like if we came to Tanzania, we have a team here. We do research in Kiswahili here. In Kenya, we do in Kiswahili and English, and we also enable the enumerators to translate into local language where possible. And we do samples of between 1,200 to 2,400, therefore assuming an error. An error is how wrong can you be in your science, of about plus or minus 2 to 3 percentage points to the findings. And I'll just flash them because of time. But my email, when this is circulated for me, if you want a deeper engagement. So the first is the extent of corruption. And from people asked about what corruption they have experienced in the last 12 months. And from that 6 countries, we find that half of them, about 18 countries, or about 16 countries, there is about 46% who think it has increased a lot. Thank you. Who think it has increased a lot, and then only few think that it has decreased, okay, which is about only 12%. That's a very small percentage. The next one is if you go specific country to country, from the 36 countries, they say that corruption has increased on average by about, 58% say corruption has increased. And we have the rates for the country. Eswatini is where they say it has increased most. Okay? And down. I think Tanzania is what number? Because we are in Tanzania. Tanzania, it's only that 9% who say corruption has increased. And you can see the question we are asking is their opinion, whether corruption has increased, decreased, or stayed the same. Then the next one is by how many percentage points. And the countries like Senegal, they are very positive, is about that 9%. The average increase is 4%, which is not bad. Then countries like Tanzania, it has actually not increased so much. That's why you can see it's down there under color. I don't know what is that. Men usually don't know colors very well. Then who is corrupt?
That graph shows key institutions where there is high corruption, and the police leads, parliament is also there, civil service is also there. I think that can always tell you the story, and the local government officials, what it means, whether most of the police, it has increased. Most is 41% in the police. In those who say it's some of them, okay, no, most is 46. Those who say some of them is 41%. If you go to local civil servants, because I think many of us are civil servants here, majority, about 48%, say some of them, some of the civil servants, while that 8% says most of the civil servants. I want to go through all the statistics, but if you look at each country, there is the analysis of corruption by the police. On average, 46% feel it has increased among the police in Africa. All the countries, you can check your country there. And then when you look at the changes from 2014-15 to last year, 2021-22, the changes are actually varying. Some places the changes have been upward trend, like among the police. Some cases, like among the civil servants, it went down by around 2019, 2021, and started rising again, remaining the same currently from that 9 to that 9. We can get these figures, we will see for ourselves, because I'm moving towards the last slide of what we can do as researchers, or what we are doing. Then, why do people bribe? It's basically service-driven, like to get help with the police, to obtain police assistance. Then there is the question of identity document, like IDs, passports, etc. Some people bribe even to obtain school services or medical care. So those are actual experience of paying bribes. And the fight against corruption, we wanted to look at government performance, and we have figures for every country, but 40% across the 36 countries indicate that corruption and government has performed very badly, 40%. Then fair, that is 6%, fairly well, 23%, and then very well, only 7%. And it is important to listen to our citizens of what they are saying. And then from these countries, there is also now giving situation by situation of fairly well and very well, and then fairly badly and very badly. We can get that data from this. Then changes in approval of government performance in fighting corruption. The percentage points are also there. The worst is basically Benin, and the better one is Eswatini, which resonates also with what I said earlier about Eswatini being the same. It's what used to be called Swaziland before. Now, this is a very important slide here, because that big bar is telling us about majority of our citizens in Africa, they fear retaliation. They fear the consequences of reporting corruption. And that is about 2/3, 2 out of 3, which is very high, 71%. And that is not very good. And then 26%, they can report without fear. That's a very small number. And 3%, which is also big, they don't even want to talk about it. So we can very safely put them under those who kuogopa, lakini pia kuna kikundi kingine cha watu ambao kwa kweli hawataki hata kutajwa kushiriki katika kutoa taarifa za masuala haya ya rushwa. Lakini pia kipekee kabisa nizungumze nini tunachokifanya kama mradi. Kuna mambo matano ambayo tunayafanya sisi kama mradi, na Umoja wa Afrika unatusaidia katika mradi huu, na utafiti unaendelea kuongezeka katika maeneo ambayo hayakuwepo, kama malezi ya watoto, na mnajua kwamba hawa ni wengi
nyingi sana na asilimia kubwa zaidi ya asilimia 50, na mnaona inaonyesha hapo kwamba utashangaa kwa kweli ukiziona hizi takwimu zinavyoonyesha kwenye hili eneo la watoto. Lakini pia kwenye eneo la pili, kuanzisha majukwaa ya kimtandao ya kuweza kupata taarifa, jinsi ambavyo utaona hukumu mbalimbali na maamuzi ya kesi mbalimbali. Lakini pia mkataba au makubaliano haya ya Umoja wa Afrika, unaona kwamba kwa kweli hatari ya kutokutoa maamuzi ya kesi zingine inaweza kuleta changamoto. Kwa hiyo sisi pia tunawatoa mafunzo kwa vijana ili waweze kuona ni namna gani wanaweza kusaidia jitihada hizi. Lakini pia tunahakikisha kwamba tunazingatia kufanya kazi za pamoja kwenye maeneo haya katika kuhakikisha kwamba taarifa zinawekwa pamoja ili vijana waweze kuhakikisha kwamba wanapata ujuzi wa pamoja. Asante sana kwa kuhakikisha kwamba umetumia muda wako vizuri. Ninakwenda sasa kumkaribisha Rula kwa ajili ya I suppose is going to speak in French. Mawasilisho yake nadhani atazungumza kwa lugha ya Kifaransa. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre Roy, je suis vice-président du TI Cameroun. Je n'ai pas makamu mwenyekiti kutoka Kameruni. Mimi sio fasaha kama profesa, kama ambavyo mwalimu ameonyesha kwamba takwimu hazidanganyi. Kwa hiyo mimi nitatoa tu uzoefu wa kile kinachotokana na takwimu, na mimi ninatoka Kameruni, na nyinyi wote ambao mmefuatilia c'est que le Cameroun est très mal classé. Depuis un bon nombre d'années, nous avons d'ailleurs chapisho ambalo lilichapishwa na Transparency International. Tunajua kwamba Kameruni imewekwa katika nafasi hiyo, lakini sisi tuko juu sana kwenye eneo la mapambano dhidi ya rushwa. Lakini takwimu zote zimeonyesha kwamba zimetuweka katika hali mbaya ya mapambano dhidi ya rushwa katika machapisho ya taasisi hizi zinazofanya tafiti. Lakini pia à partir des échantillons précis que nous avons pu quand même nous faire serikali imekuwa ikituomba tuweze kukusanya takwimu kulingana na la mélasse, parce que nous sommes toujours dans le bas fond. Mais nous avons moins quitté le dernier rang qu'on a eu. Takwimu ambazo zinatusaidia tuweze kutoa taarifa sahihi kwa serikali zetu, kwa sababu Kameruni sio kwamba imeshakuwa salama dhidi ya rushwa, lakini pia takwimu zingine zinapoletwa na watafiti zinakataliwa na serikali. Lakini sasa le ministère de la communication va entreprendre, je dirais, un test. Nadhani serikali ilienda mbali zaidi, hasa waziri wa mawasiliano ambaye alisema kwamba sampuli kwa kweli ilikuwa haiwakilishi namba halisi. Kwa hiyo haikuwa inatoa uthibitisho kwamba utafiti uliokuwa umefanyika ulikuwa ni halali. Kwa mfano, tulikuwa na mfano kwenye eneo la polisi, kwenye takwimu inaonyesha kwamba polisi wanaonekana kuwa wao ndio wanapokea rushwa zaidi. Déjà le principe était que la majorité des gens qui ont interviewé avaient kanuni ilionyesha kwamba watu wengi tuliowauliza maswali walikuwa wanazungumzia zaidi au walikuwa wameshiriki zaidi kutafuta huduma za kipolisi kuliko huduma zingine, na ndio maana ilionekana kwamba kwenye eneo la
polisi kunapokea rushwa kwa wingi sana, lakini pia kwenye eneo la afya pia na kwenye eneo la kodi. Sidhani kama sekta hizi kwenye kodi na kwenye afya kwamba wao hawapokei rushwa au hakuna rushwa nyingi. Nadhani ni kwa sababu tu maswali yaliyoulizwa kwa watu yalikuwa hayatoshelezi, au watu walioulizwa hawakuwa ni watu ambao walikuwa wametafuta kwa muda mwingi huduma kutoka katika sekta hizi zaidi ya vile walivyokuwa wametafuta kutoka polisi. Kwa hiyo ninadhani kwamba tunapaswa kuondoa kukutana maafisa wanaokusanya kodi, kwa kweli kusiwe na mwingiliano wa mara kwa mara na wanaolipa kodi, na hii itasaidia. Na hili lilikuwa ni pendekezo zuri sana lililokuwa limetolewa katika kipindi cha asubuhi, na nadhani ni muhimu kwamba tuweze kuhakikisha kwamba mazingira yote yanayopatikana Afrika ambayo huwezi kuyapata Ulaya. Na mtu mmoja alisema kwamba tunapaswa kuwa na vigezo ambavyo vinahusiana na Afrika kwa ajili ya kuonyesha uhalisia wetu kama wa Afrika ambao hauko katika nchi za magharibi. Nadhani haya ndio mawazo yangu ningependa kutoa. Asanteni sana. Thank you very much, Pierre, for that intervention. Asante sana kwa wasilisho hilo. Kwa hiyo ningependa kumkaribisha mzungumzaji wetu ambaye ni mkurugenzi kutoka katika mradi wa kimataifa wa wanasheria. Karibu sana. Good afternoon. I'd like to begin. Habari ya asubuhi. Ningependa kwa kuanza kuwatambua wenyeji wetu Tanzania na walioandaa mkutano. Mimi nitaelekea mwelekeo mwingine kwa mjadala huu. Nitazungumzia matokeo ya madhara yanayoonyesha mikakati ya mapambano ya rushwa yanavyofanya kazi. Kwa hiyo nitachukua alafu ninafanya uchambuzi. Na sasa sisi kama mradi wa wanasheria wa kimataifa tumefanya utafiti kutoka katika chuo cha Australia na tumeangalia kwa upana, na sisi tumetumika kwenye maeneo ya kuzuia shughuli za kiuchumi, na vikwazo hivyo vimekuwa vikitolewa, lakini wakati mwingine vinaelekezwa zaidi kwa watu binafsi ambao wamekuwa wakishiriki sana katika rushwa ambayo imekithiri. Lakini pia unaweza ukaona katika hizo nchi ambazo sisi tuliangalia wanavyofanya, na hawa pia wanaangalia tofauti ya mikakati ambayo inayotumika, na kwa kweli hawaangalii watu mmoja mmoja na kujielekeza huko, lakini pia wanaangalia kwenye sekta ya kibenki inayojihusisha na rushwa na kwenye maeneo ya uwekezaji wa majumba. Kwa hiyo mkakati huu wa kupambana na rushwa ni mkakati ambao unaziangalia hizi taasisi kwa ujumla. Lakini kama nilivyosema, katika nchi za Ulaya na Canada kuna hizi sheria, na huwezi kuruhusiwa kutembea katika nchi hii kama utapatikana katika makosa haya. Kwa hiyo pia wanataifisha rasilimali zote ambazo zimepatikana kuhusikana na rushwa. Kwa kweli hivyo basi unajikuta kwamba kama umeshiriki katika rushwa, wakishachukua hizo mali zako huwezi kunufaika nazo.
nazo. Kwa hiyo hapa kuna mjadala mrefu wa utafiti huu, kwa hiyo nisingependa kuchukua muda mwingi kwenda huko, lakini pia tuliangalia kwenye eneo hili la hii sheria ambayo ilikuwa imetungwa huko Marekani. Sasa tuliangalia sasa kwamba huu mkakati kama walivyoutumia wao, je, uliweza kuzuia rushwa, na jinsi gani tunaweza kuutumia sisi kama Umoja wa Afrika, na tuliweza kuonyesha maeneo ambayo yalikuwa na mafanikio hasa kwenye sekta binafsi, na hivyo pia kwenye sekta binafsi kulikuwa na mwanya wa kuonyesha kwamba mtu aliyebainika kuhusika katika rushwa, mabenki na sekta mbalimbali za kiuchumi wanakataa kufanya kazi naye. Kwa hiyo hivi vyote ni vikwazo ambavyo vinafanyika katika nchi zingine, na hivyo inaonyesha kwamba hizi ndio mikakati ambayo inafanyika. Hata kama wewe unatoka katika nchi nyingine, sio wa Marekani, bado vikwazo kama hivi utakabiliana navyo kama utapatikana na makosa haya ya rushwa. Lakini pia hili ambalo Moses aliwasilisha, nadhani mjumbe wa vijana wa Afrika atapenda kulisikia hili na alijizungumzia. So only one person changed their behavior despite all these impacts. 6 of the designees demonstrated no impact at all. In those cases, what happened is their governments opposed the sanctions on the individuals. Asante sana Penuel Kajembe, tumekupata kwa uzuri kabisa. Tumerejea tena hapa Arusha kwenye kituo cha mikutano cha kimataifa. Ukumbi ni ukumbi wa Nyasa. Tunaendelea mjadala mbalimbali inaendelea, lakini kwa sasa mada inaendelea kuwasilishwa kuhusiana na rushwa barani Afrika, mapambano ya rushwa barani Afrika, na tuendelee kumsikiliza mwasilishaji wa mada. Alikuwa anasaidia watu, na ndio maana hili eneo halikuinufaisha sana hiyo nchi. Lakini pia upatikanaji wa taarifa kwa watu wanaohusika, kwa sababu hakukuwa pia na taarifa za kutosha zilizokuwa zinapatikana. Lakini pia kwenye eneo la utaifishaji wa mali inategemea na upatikanaji wa taarifa kutoka katika benki. Unajua, wakati mwingine tunategemea mtu wa tatu anayetoa huduma kuweza kuelewa wateja wao ama zingine. Kwa hiyo hivi vyote vinaweza kufanya mikakati hii kwa kweli ikawa dhaifu. Hivyo basi wale watu ambao wanatumia mifumo ya kimataifa ya kibenki ni ngumu sana wakati mwingine kuweza kushughulikiwa na mikakati kama hii. Watu wengine katika nchi hizo wana mali nyingi, watoto wao wanakwenda katika shule binafsi, na kwa kweli hiyo ilikuwa ni kwamba wakati mwingine watoto wao walikuwa wanazuiliwa kwenda mashuleni, na hii inaishia na mapendekezo yangu kwamba Umoja wa Afrika lazima uanze jitihada za kuwa na Afrika, kwamba lazima tuwalenge wale waliotoka nje wanayoendeleza rushwa katika Afrika, na mali zao ziweze kushikwa na zisizuiliwe zisitoke katika Afrika na waweze kushughulikiwa hapa. Kwa hiyo na shughuli zao za kufanya kazi hapa lazima zizuiliwe, ili tuweze kuwa na mifumo ya ndani ya nchi zetu ambayo inashughulika na kupambana na rushwa. Lakini pia wale ambao wanaokuja katika bara letu halafu wakapata kwamba ni rahisi wakashiriki katika rushwa, kwa kweli kama
Umoja wa Afrika utakuwa na sheria, kwa kweli tungeweza kuwazuia wageni, maafisa wageni, kwa mfano kama wale waliokuja Sudani na kuharibu hali ya amani kama ilivyo. Kwa hiyo hii ndio mapendekezo ya utafiti wetu. Kwa hiyo kama kuna mtu angependa kujadiliana na mimi zaidi, atanipata kwa muda mwingine tukajadili. Asante sana Stephanie, umejaribu kueleza kwa ufupi utafiti wenu ambao umeutoa, na sasa umetoa mwaliko ili mimi niweze kuwakaribisha wengine waliotoa tafiti zao ambao wako katika mkutano huu. Kwa hiyo baada ya mjadala huu mnaweza mkaonana, mkabadilishana mawazo ya mapendekezo hayo na upana wa utafiti huo ambao umefanya. Kwa hiyo hatutakuwa na maswali katika jopo hili kwa sababu utafiti uko wazi, na hivyo mnaweza mkaupitia na mkapata muda wa kuwatafuta kwa ajili ya maswali. Kwa hiyo asanteni sana kwa mawasilisho yao na kusikiliza. Ninawaomba sasa mnaweza mkawatafuta kwa wakati wenu ili muweze kuzungumza nao. Kwa hiyo asanteni sana. Unaweza kuondoka katika sehemu hiyo ya meza ya mawasilisho. Kwa hiyo nitamkaribisha mwasilishaji wetu Santos da Costa, namkaribisha Ocharo, na jopo wetu Mr. Paul Banoba, kuna ndugu Paul Banoba, Mr. Well Kelakela. Tafadhali mngekuja sasa muweze kuchukua nafasi zenu hapa mbele. Wanafanya hivyo kwenye eneo sasa la tafiti za dhidi ya rushwa. Ningependa kuwapa taarifa kwamba bodi iko makini sana kwenye eneo la hizi tafiti, na hivi karibuni bodi imezindua mtandao wa researchers on the continent to interact, to share their research, zitakazokuwa zina wapa fursa wanaofanya tafiti kwenye masuala ya rushwa, wanaweza kuzishiriki zile njia na kuziwasilisha kwenye bodi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, ningependa sasa kuanza kwa kumkaribisha Paul Santos da Costa ili aweze kutoa wasilisho lake, na baadaye tutakuwa na majadiliano. Asanteni sana. Na msikilizaji, na sasa wasilisho ambalo litawasilishwa na mtoa mada anajiandaa. Bila shaka ni kuhusiana na masuala haya ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika, na tutasikia mengi kwenye kongamano hili. Boa tarde. Thank you very much for the invitation, and thank you very much for the opportunity. Na asante sana kwa fursa, asante sana kwa Umoja wa Afrika kutuleta hapa pamoja. Jina langu ni Paula da Costa na sio Viola. Kwa hiyo ninatoka katika Benki ya Maendeleo ya Afrika, ninashughulika na masuala ya niko katika idara ya kupambana na rushwa. Kwa hiyo ningependa kuzungumzia kile tunachokifanya sisi kama benki kwenye masuala ya uadilifu na kupambana na rushwa. Kwa hiyo benki yetu ya maendeleo ya Afrika ni kuendeleza nchi wanachama wa ukanda, kimsingi ni nchi za Afrika. Dhima hii imeelezwa na I5. Kwa hiyo tuna mikakati mitano. Sorry. Samahani kidogo. Yeah. Thank you. So we define the I5, which are the 5 main areas ambayo ni maeneo matano ambayo benki inayaeleza kama vipaumbele: Empower Africa, Feed Africa, Industrialize Africa, Integrate Africa, and improve the quality of the people of Africa. So
The decision in terms of the accomplishment of our mission are made based on the agreement established in the African Development Bank Group, which indicates that the bank shall make arrangements to ensure that the proceeds of any loan made or guaranteed by it are used only for the purposes for which the loan was granted, with due attention to considerations of economy and efficiency. So this is the operational principles of the bank action. So we fund development, finance projects in terms of tunatoa pesa kwa maendeleo, tunatoa pesa kwa maeneo ambayo yameonyeshwa kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa nchi za Afrika. Kwa hiyo benki ambacho inakifanya benki kuhusiana na vita dhidi ya rushwa, tukiangalia mkanganyiko wa dhana hii nzima ya kupambana na rushwa, benki yetu imeweka mkakati wa miaka 10 kuweza kuzungumza kuhusu vita dhidi ya rushwa kama mkakati mtambuka. Na sisi kama benki ambayo tunatoa pesa, kuna mambo tunayazingatia ambayo ni hatari, na kuna njia ya jinsi ya kupunguza hatari hizo. Na hivyo the bank elevated its operations towards a curbing. Benki hii inahakikisha kwamba shughuli zake zinaweza kuwekwa katika mkakati ambao tunauita SEGA katika Afrika, na hivyo inatusaidia kuruhusu utoaji wa fedha kinyume na malengo yetu. Na hivyo mkakati huu sasa unatusaidia na unakuwa na mafanikio katika utoaji wa fedha. Na mkakati huu kwa kweli unataka kusaidia nchi wanachama katika kuimarisha jitihada za kupambana na rushwa katika nchi zao, lakini pia kusaidia taasisi za kikanda ambazo zinapambana na rushwa. Na pia na hivyo kwa miaka 5 iliyopita benki ilisaidia zaidi ya miradi 100 ya kusaidia nchi za Afrika kuboresha maeneo ya utawala bora na usimamizi. Lakini pia benki imekuwa ikisaidia taasisi mbalimbali kwenye eneo la ugavi, lakini pia nitajitahidi kwa sababu kwa kimsingi ninajaribu kufupisha kwa sababu sitaki mwongozaji anisimamishe. Lakini pia benki hii inatoa pesa kwa miradi kama miwili, kwa mfano kwenye eneo la kupambana na utakatishaji fedha na ugaidi, lakini pia kupambana in collaboration and coordination with national and regional stakeholders. Na hii imekuwa ikishirikisha wadau wa ndani ya nchi na wa kimataifa, lakini pia kwenye eneo la uadilifu na uwajibikaji ambalo limekuwa ikitekelezwa na mshirikiano wa benki yetu na koda na kutekeleza mapendekezo ambayo yanakuwa yametolewa. Kwa hiyo jitihada ambazo zimetolewa kwa msimamo wa Afrika katika kurejesha amani. Kwa hiyo benki ya maendeleo ya Afrika pia imekuwa na idara ambayo inashughulika na masuala ya uadilifu na vita dhidi ya rushwa, na katika idara hii sisi kazi yetu ni kueneza maadili ndani ya benki, lakini tuna shughuli mbalimbali sasa ndani ya benki ambazo zinawezesha fedha kwenye mafunzo ya kusaidia uadilifu, lakini pia tunafanya uchunguzi kwenye maeneo hayo, na pia tunaweka vikwazo kwa the bank group. Na
mamlaka yetu yanakuwa yanagusa zile non-sovereign operations. We also do integrity due diligence, lakini pia tunafanya CFT assessment with 4 main principles of integrity due diligence, being the beneficial ownership. Na tunano yenye hatari zaidi, na kwa mwaka huu tuliangalia sera yetu ya kwa wanalindwa. Kwa hiyo tumekuwa na mbinu ambayo haiwezi inaweza kuwekewa vikwazo, na hivyo samahani sana kwa kukatishwa wasilisho langu. Nadhani nimeheshimu muda, na nadhani kama kuna maswali nitaweza kuyajibu, lakini nimejitahidi kugusa kidogo kwa kadri nilivyoweza. Kwa hiyo tunataka kuangalia tena taasisi mbalimbali zinavyoshiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo nitamkaribisha sasa huyu mzungumzaji anayefuata kwa muda wa dakika 5. In the morning they had 7 minutes. Asubuhi mlikuwa mnawapa dakika 7. Nadhani na sisi unapaswa kutupa dakika 7. Habari ya mchana, mimi ni Viola Ocharo, natoka Kenya. Tuko katika programu ya kidunia ya kupambana na mfumo usio halali wa mtiririko wa pesa, lakini pia ninawapongeza bodi ya kupambana na rushwa ya Afrika. Kwa kweli miaka 20 sio kitu cha mchezo, kazi zimefanyika. Kwa hiyo ninawapongeza nchi wanachama, na ninapambana na rushwa zinaendelea. Kwa hiyo sisi tuna program 3 ambazo zimeendelea kwa kipindi cha miaka 15 katika kuhakikisha kwamba tunaunga mkono taasisi zinazopambana na rushwa katika nchi na kikanda, lakini na bara zima, na tumekuwa na programu za uwezeshaji wa fedha katika kupambana na rushwa, na hizi programu 3 zimeweza kuwasiliana na nchi wanachama katika kutekeleza mikakati yao ya kupambana na rushwa na makosa yanayohusiana na hayo. Lakini singependa kuingia katika kazi ambayo GIZ imefanya, lakini ninachotaka ni kuingia kutoa dhana kwa nini taasisi za kimataifa zinapaswa kutathmini shughuli zetu za kupambana na rushwa. Lakini ninadhani sisi pia tunakamilisha rasilimali za kiuchumi, lakini pia tunapaswa kuhakikisha kwamba msaada wa kiufundi na kiuchumi lazima unapaswa kutathminiwa. Kwa hiyo AUABC lazima sasa waone ni namna gani hii mifumo imeweza kusaidia katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo tunapaswa kufika mahali tunatathmini ukubwa wetu na msaada ambao tumekuwa tukipata kutoka katika nchi wanachama, na kuweza kukuja na mfumo wa kushirikisha ili sisi tuweze kutathmini shughuli zetu, ambayo sasa hilo linaangukia kwa nchi wanachama, jinsi ambavyo wanashirikisha taasisi na kushirikisha wananchi kwenye mapambano dhidi ya rushwa, na pia ushirikiano gani wanapata kutoka kwetu. Kwa hiyo pia tunapaswa kutathmini kitu ambacho sisi kama taasisi tumekuwa tukifanya kwa miaka hii yote, lakini pia kwa kufanya hivyo tunapaswa kujiuliza, je, tunapaswa kuendelea kufanya kitu kile kile
vile au tupangilie sera zetu kama taasisi za kimataifa ili kuendana na malengo ya bodi hii ya Umoja wa Afrika. Kwa hiyo mmeona jinsi ambavyo tulizungumzia na jopo lililopita kuhusiana na umuhimu wa tafiti na hivyo maeneo ambayo yamelengwa kwenye eneo la vita dhidi ya rushwa. Kwa hiyo ni lazima kutathmini utendaji kazi wetu katika utekelezaji wa makubaliano haya ya Umoja wa Afrika, na tunapaswa kuwa na uhakika kwamba tunazungumza baina yetu sisi kwenye hili eneo kwa hizi nchi wanachama, kwa sababu tunaona kwamba kwenye eneo hili la msaada wa fedha na kiufundi tunapaswa kuhakikisha kwamba kuna mbinu shirikishi ambazo zinapata msaada kutoka kwa nchi wanachama, na tunapaswa kuwa na rasilimali ambazo mashirika ya kimataifa yanazitoa. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza sisi wenyewe kama wapambanaji, inatusaidia sasa kuona ni mikakati ipi ambayo tumekuwa tukitumia kama ni shirikishi. Kwa hiyo ningependa pia kuzungumzia kwenye eneo la kuhakikisha kwamba sera zinashabihiana. Tunawezaje sasa kutathmini kwenye eneo hili la kushabihiana kwa sera katika mapambano ya vita? Kwa hiyo tunapaswa kuona kuwa tuna mikakati ya kueneza. Je, tunashirikisha wadau wote? Tunazo asasi za kiraia na tumesikia pia sauti nzito kutoka kwa vijana. Je, tunawashirikisha vijana kiasi cha kutosha au tunazishirikisha asasi za kiraia vya kutosha? Je, raia wetu wanaona kile tunachokifanya kwamba ni kweli tunapambana na rushwa? Kwa hiyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunapanua wigo wa kuwashirikisha wananchi wetu na asasi za kiraia, kuonyesha kwamba tunapata msaada kutoka kwao. Ninapohitimisha, ningeomba wajumbe wa taasisi za kimataifa ambao wako hapa wanapaswa kuzungumzia Afrika. Nadhani mnawasilisha taasisi mbalimbali, kwa hiyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunaeneza sera nzuri na malengo ambayo yatahakikisha kwamba mkataba huu au jitihada za mkataba huu wa Afrika zinafanikiwa. Kwa hiyo ninajua kadri tunavyoendelea tutakuwa na utaratibu wa kufuatilia na kutathmini maendeleo, na hivyo tuweze kuwa na ripoti zinazoonyesha maendeleo. Kwa kweli watu wetu hawana uelewa kwenye mambo haya katika nchi zetu. Kwa hiyo tunataka kuwa na uwazi kwenye maeneo haya, hasa kwenye kufuatilia na kutathmini maendeleo ya vita ambayo tumekuwa tukiyapiga dhidi ya rushwa. Ninapokuwa nikikamilisha, kwa kweli ni kwamba taasisi hizi za kimataifa za Ujerumani bado zina moyo wa kuendelea kuisaidia bodi hii ya Umoja wa Afrika katika kuhakikisha kwamba wanapambana na rushwa, kuanzia hatua zote, hatua za kiuchunguzi na maeneo yote hayo ya urejeshwaji wa rasilimali. Kwa kweli najua haya yote tuliyazungumza huko asubuhi kwenye eneo la urejeshwaji wa mali, na ninadhani hili ni la msingi sana, na nchi wanachama walipaswa kupitisha mkakati wa pamoja kwenye eneo hili la urejeshaji wa mali. Sitawachosha, na nawashukuru sana kwa kusikiliza, kwa kuzungumza kwa ufupi, kugusa hapa na pale. Asante sana Viola, umezungumza kwa dakika 7 na nina two panelists that they can take the 5 minutes. I want to invite Mr. Paul Banoba from Transparency International to make his intervention. Again, it's in the contribution of international organizations and cooperating partners in the implementation of the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Thank you.
Thank you so much, Samuel. And I wish to join my colleagues on the panel in one congratulating all of us, especially the African Union, but convening all of us for arriving at this point 20 years later, and also to thank the organizers. I am hoping that part of what I want to share is here. Part of what I want to share to say is just something I'll share in two observations. In terms of the panel that, as it was originally arranged, were meant to speak to civil society, the role of civil society, wherever it is, in contributing to the implementation and the work of this convention. So I will speak bullet point style in order to fit in the 5 minutes that we've been allowed to share. And I will not take a lot of time. I'll use just this one space. This is a website. This is a website that is containing Transparency International website that is containing a lot of information on it. The reason I'm going to it is we can all visit it from wherever we sit, and we can see what we'll be talking to here. This work was put together over a bit of time since 2017. In 2017, the African Union decided on one designating 2018 as the African Corruption Year, and two, designating the 11th of July as the African Corruption Day, and convened all stakeholders to join hands marking those two particular events. And part of the team that were working with at that time as civil society members of the panel that were meant to speak to earlier and not here, Donald Dare and Jacob Gray Johnson, Open Society Foundations and African Lawyers Union. And we came together and a group that was called the Multi-Stakeholder Working Group on Corruption. A number of people were part of that community, including my brother, Mr. Kimeu here, it was Honorable Kimeu, and a number of people around the room, and 10 chapters across the continent, in all sub-regions of the continent of Transparency International participated in putting together this work, and some of them are also around the room. We have colleagues from Rwanda, Madagascar, Nigeria, Cameroon, and Congo Republic, and Zimbabwe. But we had a team of 11 countries at the time putting together a research monitoring the implementation of the convention, looking at just 4 articles, and also later on putting together advocacy materials. So what we have here is a guide to civil society kuhusiana na utetezi au urajibishaji kwa kuweza kutekeleza na kuweza kufuatilia. And I want to leave it for a moment. It's a very long tool. It has 5 sections, but each of those sections is a publication one can hold. I want to leave this here because you can access it. It's available in French and English, and speak to just 2 observations, and both of them link to one issue. Civil society space. 20 years ago, when this convention was being put together, the drafters of the convention very specifically did us a favor, those of us who come together under civil society, and created 2 key areas. There are very many, but 2 key for civil society to engage with this work. I'll speak to both of them in a minute each, and then sit with them later. The first one is under Article 22, under Article 22, 5G, and it talks about a particular type of civil society, what we normally call organized civil society. And under Article 22, the role is with the board, the African Union Advisory Board Against Corruption, to then convene a number of partners to build partnerships in the fight against corruption, and it specifically mentions organizations, non-government organizations. And that work is being done, and to a very great extent, very successful. Groups that are doing research, like this one, put
putting together advocacy material, participating in the activities of the board, and all of this is mainly at regional level. And we need to congratulate the board in taking this work forward. The various iterations the board has continued, has endeavored to pay particular attention to that, building structured memorandums of association, memorandums of understanding with these organized civil society groups. And that is for organized civil society. The other space which I wanted to speak to, maybe 1.5 minutes, is under Article 10 of the Convention. And the language used under Article 10 is very specific. Article 10.1, if you read it, we used to have technology, as we spoke about it, has helped us a great deal. But for people my generation, there's something that we miss. If you went to an African Union event, even 6 years ago of this nature, you'd have a pocket version of the convention which you can refer to. I would be asking you now to check what Article 10 is saying. But we now believe that we don't need to print. You can go to your phone and take a look at it. So I hope you can. Article 10.1 ends by describing the kind of civil society that is being mentioned, and it uses the term at large. Civil society at large. And because this is not the first time I talk about civil society here, I think I want to emphasize that civil society is very varied. There are very many entities and groups, associations, loose individuals coming together to take some action. And when you look at the broad definition of civil society, that is all meant in there. And the Article 10 calls upon the states parties, not the AUABC, the Advisory Board Against Corruption, but this is now that states parties will involve civil society. One will involve civil society in the implementation, will involve civil society, will create an enabling environment, that is 10.2, and then will involve civil society in the monitoring, which means by default that there is a monitoring setup for the convention. And then will also involve media, very specifically. If there is a case going on and it involves corruption in any of the jurisdictions of the state party that is a member of this convention, that civil society is invited in the room, in the courtroom, and that should help. Media is invited in the courtroom, and that should help the public to follow what is going on regarding that matter. And civil society, it ranges from living to religious leaders. There's a culture in Southern Africa where you find very strong letters written by the bishops, and they have some effect. Those coming from Malawi, Zimbabwe, I've seen this. We have, if you go all the way to Nigeria, there's a culture of young photojournalists making all these exhibitions about corruption. If you go to Madagascar, I found this very interesting. You'll find young people that have drawn cartoons of the kind of person they expect to vote for in an election. And they have done a campaign using just those cartoons. And you find technology, people that are calling themselves hackers, they're not hackers, but organizing hackathons. And all that is useful in the fight against corruption. And we have that is one area where we still have some work in bringing this work together to join the fight against corruption. And I will end there. Thank you so much, Simon, for this. Thank you very much, Mr. Banoba. And now our last intervention is from Mr. Abdul Kelakela from the Association of Fraud Certified Examiners. Thank you. Watu wanaopitia kufanya utafiti na kuangalia masuala ya barabara. Ladies and gentlemen, good evening. Bibi na mabwana, habari za leo. Good afternoon. Okay, my name is Abdul Kelakela. I am the Chief Executive Officer from the Association of Certified Fraud Examiner, Tanzania chapter. And I'll make my
First statement, two free statements in English, then masuala matatu kwa Kiingereza na baadaye nitaongea kwa Kiswahili. So the Association of Certified Fraud Examiners nikizungumzia ushirika wa world largest anti-fraud a professional anti-fraud organization which has headquarters in Texas, USA. And for Tanzania, we have a chapter. We're a chapter which is affiliated to the ACFE Global. So for those who have not heard of Association of Fraud Examiners, you can just Google it. Everything is now available when you need it. And before I proceed, I would like to recognize the presence of my president for the association, who on behalf, Mr. Ali Mabruk Juma from Tanzania Zanzibar, Mr. President. Then after saying that, I'd like to switch to Swahili now. Kama nilivyokwisha kusema, hii ni taasisi ambayo ni kubwa duniani na inaongoza katika mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa na ubadhirifu. Na kama taasisi ya kimataifa, malengo yake makubwa ni kuhakikisha kwamba inapunguza kwa kadri inavyowezekana ubadhirifu katika mashirika, mataasisi. Hasa tunasema kwa kizungu ni white collar jobs. Sasa kikubwa wanachokifanya ni kwamba wanatoa elimu, kwa sababu ACFE ni premier educator katika masuala ya anti-fraud. Wanatoa elimu, wanafanya advisory services, lakini wanafanya research. Lakini pia wanatoa certification. Na tajikita katika maeneo mawili, hasa la research kwa ufupi pamoja na certification programs. Marekani wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana katika kupambana na rushwa, kwa sababu wametengeneza mifumo na wametambua uwepo wa hizi professional boards. Kwa mfano ACFE kwa Marekani ina wanachama, ukiangalia kama FBI, CIA ni wanachama, kama taasisi za kitaalam ni wanachama wa ACFE. Kwa hiyo wametoa elimu sana kwao na wamefanikiwa. Sisi kama taasisi ya kimataifa ambao tuna kanda hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla, kwa sababu kanda hizi zipo nyingi Afrika, na tumefanikiwa katika eneo kubwa kwa sehemu. Data za ACFE, kuna kitu kinaitwa Report to the Nations. Report to the Nations, ambayo ni research imefanywa na ACFE, ambayo inaonyesha kwamba kila taasisi inapoteza 5% ya mapato yake kwa sababu ya fraud. Hiyo ni katika upande wa research, na sitapenda niendelee zaidi. Report to the Nation inapatikana katika mtandao, unaweza kusoma. Kwenye kipengele cha certification, hii profession tunaita ni Certified Fraud Examiners. Imesaidia sana, na kwa data, taasisi ambayo inaweza kuwa na Certified Fraud Examiner mmoja ina uwezo wa kugundua vitendo vya ubadhirifu na ufisadi kwa zaidi ya 50% kabla havijatokea. Tunapoenda kwenye investigation ambayo mwisho itapelekea kwenye litigation. Kwa hiyo kwetu sisi kama taasisi ya kimataifa na kwa kanda ya Tanzania, tunaziurge hizi nchi wanachama AU, ABC, kwamba wa consider kutumia hii profession, kwa sababu inafanya kazi vizuri. Wenzetu Kenya wataona wako wengi, na inasaidia. South Africa inafanya kazi vizuri, na kwetu sisi kama Tanzania tunashukuru kwamba serikali pia inaunga mkono jitihada zetu katika mkakati wa mapambano dhidi ya rushwa na XAP4. Tumeshiriki na tumewasilisha maoni yetu kama
association ya wataalam katika masuala ya kubaini ubadhirifu na ufisadi. Lakini pia tumepeleka nyaraka mbalimbali katika wizara mbalimbali ikiwepo ya Mheshimiwa George Simba Chawene kwa ajili ya kuona ni namna gani sasa serikali itatengeneza mitaala kuingiza katika ngazi zote za shule ambazo wenzangu pia wazungumzaji waliopita walizungumza, kuanzia katika ngazi ya chini, kwa sababu tunaona kama fraud inashamiri sana watu wakishafika katika nafasi za juu, wakishaajiriwa. Lakini kama tunataka kutengeneza, tunaona hiki kiingie kama mtaala katika mitaala yetu kuanzia primary, shule za sekondari, katika vyuo vikuu. Katika vyuo vikuu kwa Tanzania pia tumefanikiwa kwamba tumeshakuwa na mazungumzo na vyuo kama CBE na tayari tunaangalia namna ya kuimplement, kwa sababu tuna adapti kutoka kwa wenzetu Marekani ambao wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa na inafanya kazi. Na kwetu sisi tunaamini kabisa ikiwa implemented katika level za chini itasaidia sana kuzuia vitendo hivi vya ubadhirifu kabla havijatokea, kwa sababu wenzetu wamezungumza kuhusu asset recovery, na sisi tunaenda kuangalia kabla hatujafika huko ni namna gani tutazuia. Kwa hiyo kama chapter Tanzania, kama tunavyoziaje nchi nyingine za Afrika na hasa zile ambazo ziko katika umoja huu, ni kuhakikisha inatumia bodi hii ya wataalam kuhakikisha wanaleta fraud awareness, wanafanya training, kwa sababu fraudsters they are very smart, wako smart sana, wako wanaenda na teknolojia. Kwa hiyo wale watu ambao tunawatengeneza kutaka kufight fraud ni lazima wawe ahead, wawe mbele ya hawa fraudsters. Kwa interest ya muda ni shukuru, asante sana. Ashkuru ndugu Kela. I think we've heard from all the presentations. Our time is much spent, but we could take maybe 2 questions. There's Abdi here and then the former chair over there. Let's start with here in front. Thank you very much, and thank you to the presenters for those wonderful presentations. Mine is just comment to the African Development Bank, and just to urge them to get more involved in the fight against corruption. I've been in this field for quite a while and have not interacted with any project that has actually been pushed or rather sponsored by the African Development Bank. I think they should come up with local initiatives together with the anti-corruption agencies that are either presented here or in other forums. I want to thank and actually recognize the efforts of GIZ. GIZ, despite being a German institution, has really played a critical role in supporting anti-corruption agencies in Africa, and more specifically with the engagements that we've had with them on training, provision of equipments that assist in investigating corruption. Thank you. Thank you. Sir, you have the floor. Allô. Merci beaucoup. Je me nomme Dr Jean-Baptiste Elias. Dr Jean-Baptiste Elias. Ancien président du Conseil de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.
katika taasisi moja ya Afrika ya kupambana na rushwa. Na kuwashukuru wale wote walioandaa shughuli hii tangu asubuhi. Mambo mazuri sana. Il y a 10 ans, c'est moi qui ai présidé. C'était mon anniversaire. Katika maadhimisho ya Merci pour ce travail que vous avez fait. Nitaka kulisema hilo mbele ya hadhara. Quand la convention a été signée, wakati makubaliano yaliweza kusainiwa, de la convention qu'on a décelé ce matin, sont déjà partis de l'article 22 de la convention. Katika ibara ya 22 ya makubaliano ambayo inazungumzia pour le suivi de la mise en application de la convention, utekelezaji wa makubaliano haya lazima kuwepo wengine wanataka iwe. Lakini les États partis, les États membres avec leur jalousie, na kwa jinsi wanataka kujua que comité puisse agir kuna nchi ambayo hazikutaka kamati iweze kufanya kazi kama kamati ili kuweza kutekeleza makubaliano. Sisi tulipendekeza, lakini haikufanya kazi. Wale wote réviser la convention, l'article doit réviser pour changer le nom d'une part, d'autre part ibara ya 22 lazima kuweza kubadilisha yaliyomo katika ibara hiyo ili kuweza kufanya kazi. Comme de fois 2 ou 3 ou 4 fois, pas plus. En autre temps, nous avons tout fait pour nous réunir 4 fois. Maintenant, il semble que c'est 2 fois. Tulikuwa tunakutana mara mbili, sasa hivi ni mara mbili tu tunakutana. Ce matin, dans la présentation, on nous a dit qu'il y a 7 pays qui n'ont pas encore ratifié la convention. Mais nous l'avons dit en notre temps. C'est une affaire de volonté. Moi, j'ai ici le point de la situation de ces 7 pays qui n'ont pas ratifié la convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre la corruption. 6 des 7 ont ratifié la convention des Nations Unies contre la corruption. Ils n'ont pas ratifié leur convention, c'est-à-dire la convention de l'Union africaine. Il y a un problème. Je peux vous donner la date de la ratification de 6 des 7 pays, il n'y a que l'Érythrée seul qui n'a pas ratifié. Tous les autres, les 6 autres que vous connaissez, si vous voulez encore les appeler, avec les dates de leur ratification à la convention, puisque je suis un expert, n'est-ce pas, des Nations Unies là-bas, à Vienne, je sais comment ça se passe. Alors, pour tout ce qu'il y a aujourd'hui, il va falloir que nous puissions continuer à travailler kufanya kazi faisant l'éducation, en faisant la sensibilisation et en faisant bien entendu au niveau de nos États respectifs la possibilité d'accentuer la sanction nécessaire pour que dans 5 ans, au 27e anniversaire, pourquoi pas dans 10 ans, 30e anniversaire, nous puissions avoir des résultats concrets. Même depuis la présidence, tous les ministères, tous les services décentralisés au niveau des départements, au niveau des communes, au moins 8 000 personnes pour les former sur le contenu de la convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre la corruption, et faire comprendre à tous les agents ce qu'ils encourent s'ils tombent entre griffes dans le combat. La loi va les frapper. Kwa sababu wajue kwamba wakienda kinyume na sheria itachukua mkondo wao. Ningeweza kuacha yote yaliyofanyika, ningezungumza na kuweza kuwapongeza wanajopo wote ambao wamefanya kazi nzuri kwa mawasilisho hayo. Kwa hayo nawashukuru sana. Baada ya miaka mitatu tukutana tena, tutapata matokeo mazuri na wote, kila mtu ajue anachotakiwa kufanya ili wote uhamasishaji uweze kufanyika. Asante sana. Kutokana na haya sijaweza kusikia swali kwa ajili ya jopo, kwa hiyo nitawaambia jopo tuweze kuwapongeza wakati wanarudi, wakati na mkaribisha Mheshimiwa Nadita ili aweze kuja kutupa kwa kifupi yale yaliyofanyika na kabla tujaenda mtatoa radhi, tunafukuzana na muda, nahakikisha kwamba hatukai kwa muda mrefu. Asante sana.
Endelea ni kwamba na msikilizaji, sasa kinachoendelea ni kupata majumuisho ya kile ambacho kimefanyika siku hii ya leo katika kongamano hili, ambapo wajumbe kutoka nchi mbali barani Afrika wamejadili juu ya namna ya kupambana na rushwa kuelekea siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika hapo kesho Julai 11. Intervention by the former chair of the board. I think when you commemorating an occasion such as this, wakati tunaadhimisha lazima tuweze kuangalia tulikotoka na kuweza kupitia upya matarajio yote. Niweza kusikia watu mbalimbali walikuwa wakizungumza kwamba ningependa kupendekeza kwamba yale madhaifu yote yaliyopo ni muda mwafaka kuweza kuangalia wakati tunavyoangalia miaka 10 ijayo. Kwa hiyo nitampa nafasi Mheshimiwa Nandita ili aweze kuzungumza kwa kifupi yale yaliyojiri kwa leo. Asante sana Mheshimiwa Samuel. Mheshimiwa waziri Hamson, mawaziri wote, makamu mwenyekiti wa AUABC, mkurugenzi mkuu wa PCCP na Zaeka, wajumbe wetu, itifaki imezingatiwa. Habari za mchana. Mimi ni Ndita, ni mjumbe wa board ya AUABC. Ni kuweza kutoa kwa kifupi yale yote yaliyofanyika. Kwa hiyo mtaniwia radhi. Tumefikia mwisho wa shughuli hizi katika siku ya kuadhimisha miaka 20 ya kupambana na rushwa. Tumeweza kuzungumza na kupata matokeo mbalimbali. Tulikuwa na mwasilisho kutoka sana na kutoka mjumbe wa bodi kuhusiana na maendeleo na changamoto na matarajio katika utekelezaji wa makubaliano. Tuliweza kupata katika wasilisho lake ni nchi ambazo hazijaridhia makubaliano. Kuna changamoto mbalimbali kuhusiana na utekelezaji. Tulikuwa na jopo la majadiliano kuhusiana yale yaliyotokea katika miaka 20 iliyopita katika vita dhidi ya rushwa, vita dhidi ya rushwa. Je, haya tunaweza kuzungumzia kama miaka 20 iliyopita? Ni kwamba mfumo wa kisheria uliweza kuimarishwa na kuweza kupata nguvu zaidi. Muhimu pia wa kuweza kuhakikisha kwamba wale wanaojihusisha na rushwa wanachukulia hatua. Swali tunaweza kusema kwamba kutokana na shughuli nyingi zinaweza kufanyika katika nchi mbalimbali ni kwamba rushwa bado inaongezeka. Iliweza kuzungumza pale kuna umuhimu wa kuwa na utafiti mbalimbali na kuweza kuwa na namna ya kuweza kupima kiwango cha rushwa. Pia tuweza kupata uwasilisho kutoka NACAS. Tulichokuweza kukipata ni kwamba pesa nyingi ziweza kurudishwa na NACAS. Tumezungumzia jukumu au mchango wa asasi za kiraia ambao ni ya kuweza kufuatilia mchakato mzima wa pesa zilizorejeshwa au mali ilirejeshwa, lakini hakuna mfumo wa kisheria unaoweza kuonyesha kwamba lazima kuweza kushirikisha asasi za kiraia.
kuna umuhimu wa mali asili iliyopo kwa ajili ya Azaki kuhusika katika vita dhidi ya rushwa. Jopo la mwisho lilikuwa ni muhimu kwa sababu inatoka katika masuala ya kudhibiti rushwa na kutoa elimu. Kwa hiyo ni vita tuweza kukubaliana kwamba vijana ni nguvu kubwa na lazima wawezeshwe na kuunga mkono ili waweze kushiriki katika vita. Mbinu mbalimbali za kuweza kushirikisha vijana, kwa mfano hali ya kidijitali, kuwe na vijana, kuna sasa za kiraia ambazo bado ni za vijana zinahitaji kuwezeshwa. Elimu naweza nikasema ni msingi wa jamii yetu. Hakuna pesa za kutosha au mfuko wa kutosha kuweza kusaidia asasi hizo za kiraia pamoja na vijana. Tumeweza kuona vijana mbalimbali mienendo yao ambayo inapeleka moja kwa moja kujihusisha na masuala ya rushwa. Katika mifumo ya elimu kuna rushwa katika manunuzi, katika utawala wa kisiasa. Kwa hiyo athari za rushwa katika mifumo ya rushwa katika sehemu mbalimbali ni kwamba kuna tusipoangalia vizuri tutaona kwamba rushwa itaendeleza kupanda juu, lakini tukizungumzia utafiti yenye misingi ya ushahidi, tuliona kwamba Afrika Barometer inaendelea kufanya kazi kuangalia rushwa imefikia ngazi za aina gani, lakini kuna watu wanauliza swali jinsi gani tunaweza kuamini taarifa au data zinazotolewa kuhakikisha kwamba tunazungumza ukweli wa Afrika. Tumeweza kuangalia pia mikakati mbalimbali dhidi ya rushwa ambazo iliyoweza kuzungumzia kukamata mali za watu waliojihusisha na rushwa. Tulikuwa na kikao cha michango ya taasisi za kimataifa na wadau wa maendeleo. Tulikuwa na maoni ya pamoja ya kitu gani kinachofanyika katika Benki ya Afrika Maendeleo. Benki ya Afrika Maendeleo inazungumzia maswali yote yanayohusiana, usisema don't stand up when somebody is interpreting, it's not good. Tulizungumzia utafiti na shughuli za mashirika mbalimbali ya wao wote wanaopitia masuala yote ya fraud. Kwa hiyo mpaka imeweza ina sehemu 16. Sisi kama bara tumeamua kufanya kazi pamoja ili tupata nchi wanachama 7 waweze kuridhia makubaliano. Lazima tuweze kufanyia kazi changamoto mbalimbali kama zilivyozungumziwa na mwenzangu. Nchi mbalimbali zina sheria madhubuti, kwa hiyo lazima tuweze kuzitumia na kuhakikisha kwamba tuna namna ya kuweza kupima viwango vya rushwa, na ABC inafanya kazi masuala hii na shughuli hizo zinaendelea, na kuweza kuwa na mfumo wa kisheria ili kuweza kushirikisha asasi za kiraia katika kurejesha mali na kuweza kuhakikisha kwamba kuweza kuongeza ushiriki. Lazima tuweka kutoa na nafasi au fursa kwa asasi za kiraia, vyombo vya habari, na kuweza kufuatilia na kuangalia pia jukumu lao. Kwa hiyo vijana pia waweze kushiriki katika kudhibiti na kupambana na rushwa, kuwawezesha vijana na kutumia mitandao ya kijamii, kwa mfano kutumia namna ya
kuendeleza. Lazima tuweze kwenda mbali, kuweza kuwashirikisha vijana, wanafunzi katika programu mbalimbali za mafunzo, na kuhakikisha kwamba watashiriki katika mawasiliano ya kidijitali katika mifumo mbalimbali ya elimu, ili kuhakikisha kwamba tunabaki na msimamo wetu wa Afrika wa kupambana dhidi ya rushwa, na jinsi gani matokeo ya utafiti yanavyochapishwa. Kwa mfano, ni muhimu kuangalia namna ya kuweza kupitia upya na kuweza kuwa na sheria ya Afrika ambayo inafanana na hiyo ya Marekani ya kuweza kukamata mali za watu waliojihusisha na masuala ya rushwa. Kwa hiyo na kuweza kuongeza mawasiliano na taasisi za kimataifa ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na utathmini na ufuatiliaji katika vita hiyo dhidi ya rushwa, na kuweza kuhakikisha kwamba kuwapa ABC kuweza kuwa commission iweze kuwa na nguvu zaidi. Sisi kama board itachukua maanani masuala yote yaliyozungumziwa na kuweza kuwa na njia ya kuweza kuzungumzia yote. Asante sana kwa kunisikiliza, na mrejesha mike kwa mwenzangu. Asante sana Mheshimiwa Nandita kwa hayo. Nadhani mimi nimefikia tamati ameweza kuzungumzia mambo ambayo tunaweza kuondoka nayo baada ya kikao hiki, ambayo itatusaidia kuendelea. Mheshimiwa, naona naweza kurukia Ijenda Murama. Tuko karibu bandarini na ili kutufikisha salama, nafikiri kwa sasa hivi ni muite Commissioner to be safe. May I now welcome Commissioner Hamdun, who will give us the official closing remarks. Na mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU ana neno wakati tukielekea ukingoni mwa shughuli hii ya leo. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Sheria, Utumishi na Katiba, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa mawaziri mliopo, dear participants, kama walivyosema facilitators hapa, tunaelekea kuhitimisha na jukumu langu hapa ni dogo tu. Kwanza kumkaribisha Vice Chairman wa AUABC ili aseme neno, na baadaye aweze kumkaribisha Mheshimiwa Waziri atuhitimishe. Mheshimiwa Vice Chairperson, you are well welcomed. Anaalikwa makamu mwenyekiti wa bodi ili kuweza kutoa neno la shukrani. Habari ya jari. Good afternoon, bonsoir e boa tarde. Senhor Ministro de Estado junto da Presidência, senhores ministros presentes, senhores secretários permanentes, senhores
vice-ministros que eventualmente estejam, senhores antigos honoráveis presidentes da OABC, honoráveis membros da OABC, estimados responsáveis das várias autoridades centrais e autoridades, portanto, de combate à corrupção dos diversos países aqui presentes, a todos os dignitários, e com todo o protocolo observado, minhas senhoras e meus senhores. Tunaomba radhi kwa kuchelewa, tulikuwa tunajaribu kupata mawasiliano kutoka katika lugha zingine. Gostaria de agradecer a todos por terem participado neste simpósio continental, que é uma das principais atividades alusivas à comemoração hii ni moja ya shughuli ambayo ina sehemu ya maadhimisho toka kupitishwa kwa makubaliano ya Umoja wa Afrika ya kuzuia na kupambana na rushwa. Wengi wenu mlikuwa nasi jana tulipokuwa tunaungana na makamu wa pili wa rais kutoka Zanzibar katika kuanzisha maadhimisho haya. Na leo toa muda wenu kwa ajili ya kuwa nasi katika kongamano hili la bara ambalo limeleta watu mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali na sekta mbalimbali, wote waliojikita katika kupambana na rushwa katika bara la Afrika. Kwa kweli hiki ndicho kitu ambacho sisi wote tunahusiana ama na tumekuwa na majukumu mbalimbali katika eneo hili, kama ambavyo tuliona katika mawasilisho mbalimbali ambayo yamefanyika leo. Lakini pia mliweza kuuliza au kupata kujua majukumu mbalimbali kwa mujibu wa mkataba, lakini pia na tumeona changamoto mbalimbali zinazotokana na utekelezaji wa mkataba huu wa Umoja wa Afrika. Lakini pia tukaona kwa upana baadhi ya maeneo ya msingi ambayo yanahusiana na vita dhidi ya rushwa kutoka katika muktadha wa taasisi zinazopambana na rushwa, taasisi za kitaifa zinazoendesha mapambano dhidi ya rushwa. Lakini pia ninapenda kuwapongeza wakuu wa taasisi hizi za kitaifa zinazopambana na rushwa, ambao kimsingi ni wabia wetu wa msingi sana katika nchi wanachama wa mkataba huu, kwa sababu wameweza kushiriki na sisi uzoefu wao katika kongamano hili. Tunashukuru ya kwamba mliweza kutenga wakati wenu katika ratiba yenu iliyo ngumu kuweza kuwa nasi, lakini kuweza kuwa nasi katika tukio hili la kihistoria, kuweza kushiriki nasi mitazamo yenu na uzoefu wenu. Lakini michango yenu kwa kweli itatusaidia kwa muda mrefu sana, na kuwa na mikakati ya jinsi ambavyo tunapaswa kutengeneza au kuwa na mikakati
mikakati ya kupambana na rushwa kwa muda mrefu katika bara la Afrika. Michango yenu kupitia uzoefu wenu yamekuwa na matokeo ya muhimu sana katika namna ambavyo tunataka kutengeneza vita yetu dhidi ya rushwa kwa miaka 20 ijayo. Lakini pia mikakati mingine mipya ambayo tutaizingatia katika vita hii ya dhidi ya rushwa katika ngazi ya baraza, na sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba katika ngazi ya baraza la Umoja wa Afrika tunaendelea kuweka mikakati na programu za kuendelea kupambana na rushwa katika ngazi zote na ngazi za kikanda. Lakini pia tutaweza kushughulikia changamoto mbalimbali ambazo zimeibuliwa katika mjadala huu, lakini pia tutaweza kuanzisha mashirikiano mbalimbali mapya na kuimarisha mashirikiano ambayo yamekuwepo ili kuweza kupata matokeo mazuri katika vita hii dhidi ya rushwa. Kwa hiyo ukizingatia mashirikiano yaliyopo kwa sasa, tunasema ya kwamba mahusiano yaliyopo kati ya serikali wanachama na bodi yetu ya kupambana na rushwa, na kwa kweli kwa muktadha huu sasa, na kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi hii ambaye ninamwakilisha, kwa kweli kwa mara nyingine tena ninaishukuru serikali ya Tanzania kwa ajili ya kuandaa kongamano hili la kibara na shughuli mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika katika kuadhimisha maadhimisho haya, na imekuwa na matokeo mazuri sana, na pia kongamano hili lilikuwa zuri sana. Ningependa kuwashukuru wabia wetu au wadau wetu katika mapambano dhidi ya rushwa ambao wametusaidia katika shughuli mbalimbali ambazo tumekuwa tukizichukua katika kupambana na rushwa. Hebu mniruhusu niwataje baadhi ya wadau wetu hao. Lakini pia tungependa kushukuru Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa msaada wao mkubwa ambao wamekuwa wakitusaidia katika kuandaa shughuli mbalimbali za maadhimisho ya miaka 20. Lakini pia bila msaada wenu pengine tusingeweza kuwaalika wajumbe mbalimbali ambao wako katika mkutano huu leo. Na sasa tunapokuwa tukitoa shukrani zetu, tunatumaini kwamba tutaimarisha mahusiano yetu tunapokuwa tukitazama miaka mingine 20 ya utekelezaji wa makubaliano haya ya Umoja wa Afrika. Benki ya Maendeleo ya Afrika imetusaidia sana katika hizi jitihada, na wamekuwa wakitusaidia pia, na mwaka 2017 walisaidia majadiliano, na kweli wamekuwa wakisaidia hata kwenye tukio la leo wametusaidia, na kwa kweli tutaendelea kuwategemea zaidi katika miaka ijayo. Lakini pia ni washukuru JZ katika kiwango kile kile kwa msaada wao wa kipekee ambao wameweza JZ wamekuwa ni wawezeshaji wa muda mrefu wa bodi yetu katika programu zao mbalimbali, hasa katika shughuli kama hizi na programu mbalimbali za kidunia za kupambana na utakatishaji pesa, lakini pia kuhakikisha kwamba wajumbe mbalimbali wanashiriki katika majadiliano. Kwa hiyo tunatarajia kuona kwamba ushirikiano huu unaendelea na utaimarika huko mbeleni. Lakini taasisi nyingine tungependa kushukuru ni asasi za kiraia ambao wametoa mchango wao, na sisi tunatambua hiyo michango
michango yao. Tuna wale wengine wameisaidia bodi kwa kutoa magari mbalimbali ambayo yamesaidia usafiri kwa ajili ya wajumbe wa maadhimisho haya. Na kwa kufikia hapo sasa, ningependa kuwashukuru tena kwa maazimio mbalimbali ambayo mmeyatoa katika majopo mbalimbali ya mijadala iliyotokea leo. Na sasa ningependa kusema kwamba nawashukuru wote. E, com a permissão do Sr. Ministro de Estado, damos por encerrada a nossa atividade de hoje. Kwa hiyo tunahitimisha shughuli za leo kwa kumtakia kila mmoja wetu kuwa na jioni njema, ili kwamba waweze kurudi nyumbani na kupata mapumziko, ili kuweza kurejea tena kesho kumpokea mgeni wetu ambaye atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Kwa hiyo nitatoa nafasi kwa makamu mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya masuala ya rushwa ya Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Pascal Antonio Joachim, akitoa neno la shukrani kwa shughuli hii ya leo ambayo imefanyika hapa kuelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika. Atakuwa ndiye atakayekuwa anafunga kipindi chetu cha leo. Tunakushukuru sana Honorable Pascal Antonio Joachim. Thank you very much. We thank you, Honorable Pascal Antonio, Vice Chairperson of AUABC. Kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Sheria, Katiba na Utawala Bora kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ili aweze kutuhitimishia siku ya leo. Mheshimiwa Mawaziri, DG Zaika, DG TAKUKURU, makamu mwenyekiti wa AUABC Pascal Antonio Joachim, wajumbe wa bodi ya AUABC, wakuu wa taasisi za mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika, viongozi mbalimbali tuliokuwepo hapa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kwa kweli makamu mwenyekiti wa AUABC aliokesha maliza kazi yote, na nisingekuwa na haja kama yeye mwenyewe alivyoamua wakati ule kuimaliza shughuli hii. Ni kwa sababu shughuli imefunguliwa asubuhi, lazima jioni ufungwe. Kwa hivyo mimi nitafanya kazi ya kutangaza kufungwa tu, lakini vinginevyo sitokuwa na mengi. Lakini nichukue nafasi hii maalum kwa dhati kabisa kushukuru AUABC kwa mashirikiano yao makubwa haya na kuwezesha mkutano huu ufanyike hapa Tanzania. Nishukuru taasisi zetu za Zaika na TAKUKURU kwa namna walivyoliratibu jambo hili na kufika hatua hii. Kwa kweli nimesikiliza kwa makini sana maazimio yenu. Niwapongeze sana kwa maazimio mazuri, na kwa kweli itakuwa ndio dira ya kufanya kazi katika kipindi kinachokuja. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Nimefarajika sana kuona namna mlivyolijadili jambo hili kwa uzito wake. Si kwa uzito wake tu, lakini kwa faida kubwa kwa nchi yetu na kwa kulinda maslahi ya jamii yetu. Rushwa ni adui wa haki, nasema. Na rushwa inaumiza kila mahali, na vita vya rushwa ni vikali, hata vita vile vya risasi vya silaha. Mapambano haya kwa sababu yanadhoofisha zaidi waliokuwa wanyonge katika jamii yetu.
Tuendeleeni kushirikiana kwa pamoja. Afrika ni moja, tubakieni wamoja. Tushirikiane kwa kuhakikisha kwamba sote kila mmoja upande wake anashiriki kamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa. Hakika jambo hili miaka 20 iliyopita tumeona mpaka leo bado jambo hili lipo. Na makamu mwenyekiti hapa amezungumza kwamba tunahitaji baada ya miaka 20 ijayo. Mimi nadhani miaka 20 ni mengi. Kila baada ya miaka 5 tu tunafanya tathmini kama hizi, kwa sababu tukichelewa na wenzetu hawa ni wataalamu wala rushwa, hawa wanaona kuja na mbinu mpya. Tunahitajia kupata mbinu mpya za mapambano dhidi ya rushwa. Nishukuru sana nchi zetu zote za Afrika ambazo tayari ziko kwenye makubaliano haya katika mapambano dhidi ya rushwa. Sote tushirikiane kwa pamoja. Mimi naamini kwa uwezo aliokuwa nao Mwenyezi Mungu alotujalia tutafika mahali. Wataalamu tupo. Leo hapa tupo, hatukutegemea mataifa ya nje ya Afrika. Ni sisi wenyewe. Nashukuru sana kwa jinsi namna mlivyoendesha kongamano hili. Ni imani yangu kwamba maoni haya, umoja wetu kwa nao tutahudumisha. Tuwashukuru sana marais wetu wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu, ambaye kesho rasmi anakuja kuadhimisha kilele cha shughuli zetu, lakini pia na rais wangu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jinsi wanavyopambana na masuala haya. Hivi karibuni kule Zanzibar tumepitisha sheria hii ya mapambano dhidi ya rushwa, sheria mpya kabisa. Tumefanya marekebisho ili kuwa ni bora zaidi. Kuna mambo madogo alikuwa anafanyika, kesi ndogo hizi za kakamatwa rushwa 100,000, 200,000 ilikuwa inapelekwa mahakama kuu. Sasa hivi tumeamua tusipeleke katika ngazi ya wilaya na mikoa ili kurahisisha na kuendesha kwa spidi zaidi kesi zetu. Mimi naamini tutafika mahali pazuri. Tushirikianeni sote kwa pamoja, Afrika ibakie kama ni moja, mapambano dhidi ya rushwa tuendelee nayo, na naamini kwamba kuna siku Afrika itakuwa huru kabisa na haitakuwa na rushwa ya aina yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa nitangaze rasmi kwamba kongamano letu hili tumelifunga rasmi. Thank you so much, Your Excellency, for closing this continental symposium. Linafanyika kuelekea siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika, siku ambayo kilele chake ni Julai 11, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kongamano hili limewakutanisha nchi mbalimbali, washiriki kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, nchi ambazo zimeridhia mkataba huu, na tumesikia kwamba katika nchi zilizoridhia nchi 7 tu bado mpaka sasa hazijaridhia mkataba huu, wakati hapo kesho tukiadhimisha miaka 20 ya mkataba huu. Bila shaka mmesikia haya yote, na tunataraji kwamba haya ambayo yamejadiliwa kwa kina kwa kujumuisha washiriki mbalimbali, kutakuwa na mafanikio makubwa kuhusiana na mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika. Mheshimiwa Waziri ameeleza mengi kuhusiana na namna gani hasa alivyoridhishwa na majadiliano haya na malengo ambayo yamewekwa, lakini pia ameshukuru yale mashirika ambayo yameweza kusaidia kupigana vita dhidi ya rushwa, na amesema rushwa ni adui wa haki. Rushwa inaumiza zaidi kushinda ile vita ya kutumia silaha. Hivyo ametoa wito kwa kila mmoja wetu katika jamii, katika bara hili la Afrika, kuhakikisha kwamba tunapigana kufa na kupona ili kuitokomeza rushwa katika nchi zetu hizi. Kinachoendelea hapa hivi sasa ni matangazo tu, nasi hapa kwa leo hatuna la ziada. Kwa niaba tu ya mafundi mitambo Profirius Nestori ambaye nimeambatana naye kutoka Dar es Salaam, lakini hapa Arusha tumeshirikiana kwa karibu zaidi na fundi mitambo Prosper Show. Mimi ni Shafiru Makosa.
tunaorejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam ili kuweza kuendelea na matangazo mengine ya kawaida. Asante na kwaheri. Facilitate your entry, and also the badge that you have as a delegate, kindly wear them tomorrow for ease of identification. And another thing that Another thing that I want also to bring to your attention, I think for some of you, we'd already informed you through the emails that there will be a trip to the Ngorongoro crater. The government of the United Republic of Tanzania has extended a tour to all of us here, the delegates. And some of you, we already did inform you. This tour to the Ngorongoro crater is one of the UNESCO monuments, which has got all the big five. It will happen on the 13th of July. And I know some of us will be leaving on the same 13th. So for those who are leaving with the evening flight, for example, the Ethiopian Airlines that departs at 18:30 hours, you'll be facilitated during that day. What will be required is for you to check in online, and in the morning of 13th, you'll be required to check out of the rooms and leave your luggage at the reception. We will pack all the luggages in the car that will go straight to the airport. So you'll be able to go to the Ngorongoro crater. We'll be coming back in time, and you'll go straight to the airport. And the government of Tanzania will be facilitating the movement and ease of access and way for us to be able to get to the airport. For the delegates, rather, I will not be traveling. So for the delegates to be able to go to the airport and arrive in time. But we will require that you are able to check in online. And if you need assistance with that, we have our colleague Pierrette Ngumbu on the desk that is near the door. She will be able to assist you regarding checking in online. So we have put a form there for you to register. So all those who are traveling on Thursday, on the 13th, the actual day of the excursion, kindly know that you will be facilitated. If your flight is on an evening, like 6 o'clock, or the night flight, you are kindly requested. So you are encouraged to register your names with me, or Pierrette will be there at the exit door where there's the desk. And lastly, I wanted to give 2 minutes, just 2 minutes, to an official who is from the company that is that is facilitating the trip to the Ngorongoro. Just 2 minutes. I know delegates are already exhausted, and tomorrow is going to be a big day. So they will just tell us what is expected from the Ngorongoro crater visit. Hello, good evening. My name is Elina Mwangomo, Managing Director from Tanzanite Corporates Limited. Ladies and gentlemen, as we know, it has been, we are just completed 2 quarters of the year, and we are just in the 3rd one. We have been through 6 clear months of hard working in the year of 2023. No doubts, you are all hard workers. That's why we are here. Congratulations. As we know, we are human beings. We need to refresh a little bit. And in this case, we have prepared a very nice trip to Ngorongoro. As we know, Ngorongoro is the one of World Heritage Sites, so it would be nice and very good if we take this opportunity to refresh our minds and bodies to visit Ngorongoro crater. We have prepared you a very nice trip and prepared a very nice program as you will leave early from Ngorongoro to the airport. So I would like to encourage you all to visit this site, as
It's a very nice place to be, and you'll be able to see a lot of attractions from animals to crater. So I would like to invite you all to join us to this nice trip we have prepared to you. We have a very experienced tour guides who are very good in both languages. They speak Swahili and English, so they'll be able to communicate with all of you. On behalf of Tanzanite Corporates Limited, I would like to invite you to this super nice trip to refresh our minds and bodies, so as when we get back to our countries, we have something to tell about Tanzania. Thank you so very much. Welcome all. Karibuni sana. Thank you so much. So I will be seeing all of you registering at the desk to visit the Ngorongoro crater. It's a lifetime opportunity that we'll be having, and we'll be giving in more details tomorrow and the next day on the 12th. So thank you so much. We'll see you tomorrow. I think somebody asked about the dress code tomorrow. Tomorrow is the actual celebration, the African Anti-Corruption Day. So we should bring, how do I call it? We should break the wardrobe. So let's break the wardrobe tomorrow to ensure that